Hello everybody, my dearest bio buddies, ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ? A warm welcome to this session. Very good evening everyone. So ఈ రోజు AP class 10 FA-3 ఎగ్జామ్ కోసం we are going to complete Heredity chapter full revision అన్నమాట. ఓకే, సో Heredity chapter parts లో కూడా చెప్పాను, వన్ షాట్ కూడా జరిగింది. కానీ ఇప్పుడు FA-3 ఎగ్జామ్ కోసం you have only one chapter, right? For 35 marks I think. FA-3 exam AP students, they have it from 28 or 29 of this month, January 28 nunchi. So let's understand Heredity chapter in a very simple and easy manner. Okay, so oka simple easy manner lo clearly ee chapter ni ardham cheskuntamu. Let's begin it, and tomorrow I will discuss all the 1 mark and also 8 mark questions from this chapter. Actually, as per the blueprint, okay, chapter wise weightage prakaram ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి సిలబస్ మారింది కదా. సో కొత్త సిలబస్ లో లైక్ హెరిడిటీ చాప్టర్ నుంచి ఓన్లీ 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్ అండ్ 8 మార్క్ క్వశ్చన్స్ విల్ బి ఆస్క్డ్ అన్నమాట, రైట్? ఎస్, ఆజాద్ టిఎస్ కదా, టిఎస్ స్టూడెంట్స్ కి FA-4 అయిపోయింది, కానీ ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి FA-3 విల్ బి దేర్ దిస్ మంత్ ఎండింగ్ లో. ఓకే ఫైన్. హాయ్ తిర్ష, హాయ్ చిత్ర, హౌ ఆర్ యు? హాయ్ రమాదేవి. yes Rama. So for TS students chapter will be same only. TS students ki okati extra entante they will have evolution also included, but AP students ki evolution is deleted ante. Lekapothe heredity concept is same for both TS and AP, anduke both TS and AP students can listen, no problem in that. Okay na Rama Devi? Gopi Krishna, hi, how are you? Tina, Karthik, Sita, 35 మార్క్స్ నా. అవును చిత్ర, యాక్చువల్లీ FA-3 ఎగ్జామ్ కొంచెం మార్కింగ్ స్కీమ్ మారింది అని విన్నాను, సో చూద్దాం. ఓకే ఆజాద్, అల్ఫియా, హాయ్, హౌ ఆర్ యూ? చలో, సో లెట్స్ బిగిన్. హాయ్ స్ట్రేంజర్, హాయ్ కార్తిక్, మీరందరు ఎలా ఉన్నారు? సో లెట్ us begin this heredity full revision. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రిప్రొడక్షన్ చాప్టర్ చదువుకున్నాము కదా. సో రిప్రొడక్షన్ చాప్టర్ లో మీరు ఏం చదువుకున్నారు? ఆల్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్. ఓకే, వాట్ ఎవర్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ దేర్, దే విల్ ప్రొడ్యూస్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ బై ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్, అంతే కదా. ఓకే, సో దాట్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ కంటిన్యూటీ ఆఫ్ స్పీసీస్, రిప్రొడక్షన్ ప్రాసెస్ వల్లనే ఒక స్పీసీస్ కంటిన్యూషన్ అనేది జరుగుతుంది. వన్ స్పీసీస్ ఇస్ కంటిన్యూడ్. ఓకే, సో offsprings or progeny, they look similar to their parents, isn't it? Even we all look similar to our parents, but we are not carbon copies or we are not identical to our parents. Okay fine. So offsprings look similar to parents. So how this similarity is developed? Okay, for example ikkada cat, so this cat parent and this is the kitten, it is looking similar to the parents. Okay, so actually there is a term called trait or character. Ee trait enti, character enti? Okay, so traits and characters parents nunchi offspring ki transfer aitadi annamata. Okay, offspring ante child or progeny, next generation. So from parents ఆ traits or characters offsprings ki pass on aitundi, transfer aitundi. Okay, సో ఆ ప్రాసెస్ ని, ఓకే, ద పాసింగ్ ఆఫ్ ట్రేట్స్ ఫ్రమ్ పేరెంట్స్ టు ఆఫ్స్ప్రింగ్ ఇస్ కాల్డ్ హెరిడిటీ. సో బేసికలీ వాట్ యు అండర్స్టాండ్ బై హెరిడిటీ? హెరిడిటీ అంటే ఏంటి? హెరిడిటీ మీనింగ్ అంటే ఏంటి? సో ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ నాన్న. ఫస్ట్ అయితే చాప్టర్ పేరు ఏదైతే ఉంటుంది కదా దాన్ని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. అయితే పేరెంట్స్ నుంచి ఏదైతే ట్రేట్స్ పాస్ ఆన్ అవుతుంది కదా ఫ్రమ్ పేరెంట్స్ టు ఆఫ్స్ప్రింగ్. ఓకే, so whatever traits are there which is passing on from parents to offspring, that process is called heredity. Okay, Alfia, not exactly Alfia, this is the concept is same for TS and AP. Actually heredity concept TS and AP iddariki same e untundi, so even TS students can listen this, no problem. Okay, Vaishnavi, good evening nana. Social test government conduct avuna Sita. So from 28th you have social test. Okay, so heredity ante enti meaning ardhamaindi kada. Whatever traits are there
when that is passed from parents to offspring, that process is called heredity. Okay, for example, giraffe చూడండి. So whatever traits are there from parents, it is passed on to the offspring, and that is called as హెరిడిటీ. ఓకే, సో హెరిడిటీ ప్రాసెస్లో ఆ ట్రేట్స్ పేరెంట్స్ నుంచి ఆఫ్స్ప్రింగ్కి పాస్ ఆన్ అవుతుంది కదా. సో దాంట్లో ఏంటంటే ఆఫ్స్ప్రింగ్స్ దే లుక్ సిమిలర్ టు పేరెంట్స్ బట్ దే ఆర్ నాట్ ఐడెంటికల్. ఓకే, సో ఏదైతే లైక్ ఆఫ్స్ప్రింగ్స్ ఆర్ దేర్, దే విల్ లుక్ సిమిలర్ టు పేరెంట్స్ బట్ దే విల్ నాట్ లుక్ ఐడెంటికల్ విత్ ద పేరెంట్స్. ఓకే, ఇప్పుడు మన హ్యూమన్ బీయింగ్స్లో కూడా యూ ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఓకే, యూ లుక్ సిమిలర్ టు యువర్ పేరెంట్స్, కానీ ఎగ్జాక్ట్ కాపీగా ఉంటారా మీ పేరెంట్స్కి? కాదు కదా, కొంచెం ఏదో ఏమంటారు వేరియేషన్స్ ఉంటుంది అంతే కదా. సిమిలారిటీ ఆర్ ఐడెంటికల్, ఎగ్జాక్ట్ 100% ఐడెంటికల్ అయితే ఉండవు కదా. ఎస్, గోపికృష్ణ, FA-3 డేట్ షీట్ మళ్ళీ మారుతుందా? సో మెనీ చేంజెస్, ఎవ్రీ టైం ఏదో ఒక చేంజ్ అవుతూనే ఉంటుంది. మ్యామ్ ఏపీకి ఆర్ ఎన్వైర్న్మెంట్ కూడా చెప్తాను నాన్న. మ్యామ్ ఓకే, ఈరోజు క్విజ్ ఉంది నాన్న, ఎవ్రీడే క్విజ్ విల్ బి దేర్. ఓకే, సో డిఫరెన్స్ ఇప్పుడు ఇందాకే మనం ఏం మాట్లాడుకున్నాము, పేరెంట్స్ అండ్ ఆఫ్స్ప్రింగ్ మధ్యలో ఎగ్జాక్ట్ కార్బన్ కాపీ ఆర్ ఐడెంటికల్, దే విల్ నాట్ బి ఐడెంటికల్, కానీ దే ఆర్ సిమిలర్ అంతే కదా. సో ఇఫ్ దే ఆర్ నాట్ ఐడెంటికల్, పేరెంట్స్ అండ్ ఆఫ్స్ప్రింగ్ మధ్యలో కొన్ని డిఫరెన్సెస్ ఉంటుంది. ఓకే, దోస్ డిఫరెన్సెస్ ఆర్ కాల్డ్ వేరియేషన్స్. ఓకే, వేరియేషన్స్ అంటే ఏంటి, పేరెంట్స్ ఇంకా ఆఫ్స్ప్రింగ్ మధ్యలో ఎవ్రీ టైమ్ దేర్ విల్ బి సమ్ డిఫరెన్సెస్. ఎందుకంటే మీరు హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అయినా ఆర్ యూ సీ ఎనీ యానిమల్స్ ఆర్ ఎనీ ఆర్గానిజం, ఆఫ్స్ప్రింగ్ అండ్ పేరెంట్స్ మధ్యలో కొంచెం వేరియేషన్స్ ఆర్ కొంచెం డిఫరెన్స్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, ఆ డిఫరెన్సెస్ ని వేరియేషన్స్ అంటారు. వెరీ సింపుల్. వేరియేషన్స్ అంటే ఏంటి, పేరెంట్స్ అండ్ ఆఫ్స్ప్రింగ్ మధ్యలో వాట్ ఎవర్ డిఫరెన్సెస్ ఆర్ దేర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, లెట్ us take లిఖిత శ్రీ. ఓకే, హాయ్ లిఖిత, గుడ్ ఈవినింగ్. సో లిఖిత విల్ బి similar to her father, similar to her mother, but she'll not be identical. Exact carbon copy laga undavu kada. Yes, any person. Okay, so our differences between Likhita's parents and Likhita. Okay, so our differences ni variations antamo. Clear? So variations are the differences in characteristics or traits of the individuals. Ante parents and offsprings మధ్యలో ఏదైతే డిఫరెన్సెస్ ఉంటుంది కదా, దాన్ని వేరియేషన్స్ అంటున్నాము. ఓకే, హెరిడిటీ అంటే అర్థమైంది కదా. ఎస్, అండ్ వేరియేషన్స్ ఆల్సో యూ అండర్స్టూడ్ ఐ గెస్, రైట్? సో బోత్ ది డెఫినేషన్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. మీరు ఎప్పుడైతే ఈ చాప్టర్ చదువుకుంటున్నారు కదా, సో హెరిడిటీ అండ్ వేరియేషన్స్, దీస్ టూ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డెఫినేషన్. ఓకే, హెరిడిటీ అంటే ఏంటి, పేరెంట్స్ నుంచి whatever traits are passing on to the offspring, that process is called heredity. Variations ante parents and offspring madhyalo definitely there will be some differences. Aa differences ni variations antunnamo, right? Ma'am, FA-3 on 27th only na ma'am? Chuddam nana, till now aithe date sheet prakaram 27th nunchi FA-3 start aయింతుంది అని నోటిఫికేషన్ వచ్చింది. మళ్ళీ చేంజ్ అయితే ఏం చెప్పలేం నాన్న. ఓకే, గోపికృష్ణ, మెండల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి మ్యామ్. చేస్తాను నాన్న, ఈ పర్టికులర్ సెషన్లో మెండల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, తను, ఎస్ తను, వాట్ ఈస్ యువర్ డౌట్? ప్లీజ్ ఆస్క్ యువర్ డౌట్. టుడే క్విజ్ ఇస్ దేర్. రమేష్, శ్రీనందిని, హాయ్, గుడ్ ఈవినింగ్. ఓకే, సో వేరియేషన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఇప్పుడు పేరెంట్స్ అండ్ ఆఫ్స్ప్రింగ్ మధ్యలో డిఫరెన్సెస్ విల్ బి దేర్. దోస్ డిఫరెన్సెస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ వేరియేషన్స్. ఓకే, వేరియేషన్స్ క్యాన్ బి కాజ్డ్. హౌ వేరియేషన్స్ ఆర్ కాజ్డ్? ఏదో ఒక ఆర్గానిజంలో వేరియేషన్ ఎలా కాజ్ అవుతుంది? ఐదర్ ఇన్హెరిటెడ్ ఆర్ బై ఎన్వైరన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఆల్సో. అప్పుడప్పుడు ఎన్వైరన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ ద్వారా కూడా వేరియేషన్స్ కాజ్ అవుతుంది. లేకపోతే ఇన్హెరిటెడ్ అంటే డైరెక్ట్లీ ఇన్హెరిటెడ్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ఎన్వైరన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్. ఓకే, వేరియేషన్స్ కి కాజెస్ ఏంటి? 2 కాజెస్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒకటి డైరెక్ట్లీ ఇన్హెరిటెడ్ ఫ్రమ్ పేరెంట్స్ టు ఆఫ్స్ప్రింగ్, లేకపోతే ఇట్ క్యాన్ బి ఎన్వైరన్మెంటల్ ఆల్సో.
రైట్. సో చూద్దాం ఇప్పుడు కొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం నాన్న. హ్యూమన్ పాపులేషన్ లో డిఫరెంట్ వేరియేషన్స్. లెట్స్ సీ వాట్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ వేరియేషన్స్ ఇన్ హ్యూమన్ పాపులేషన్. ఓకే, సో హ్యూమన్ పాపులేషన్ లో సపోజ్ ఐ కలర్ క్యాన్ బి గ్రే ఆర్ ఇట్ క్యాన్ బి బ్రౌన్. ఓకే, సో ఈవెన్ సమ్ పీపుల్ హ్యావ్ బ్లూ ఐస్, కొద్దిమందికి ఏమో ఇట్లా మొత్తం బ్లాక్ ఐస్, గ్రే ఐస్, బ్రౌన్ ఐస్. ఓకే, డిఫరెంట్ కలర్ ఉంటుంది కదా ఐ కలర్. సో అది ఒక వేరియేషన్ అన్నమాట. ఓకే, తను యాక్చువల్లీ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ఇయర్, నీట్లో ఓన్లీ సెకండ్ ఇయర్ మార్క్స్ కన్సిడర్ చేస్తారు కదా, 560 PCB. విల్ డూ వన్ థింగ్, తను ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ మీ ఆన్ టెలిగ్రామ్. ఓకే, తను అంటే నేనేమనుకున్నాను, మన 10th క్లాస్ తను అనుకున్నాను. ఓకే, ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ మీ ఆన్ టెలిగ్రామ్, ఐల్ ఆన్సర్ దిస్. రైట్, దిస్ ఇస్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ కదా. ఓకే మ్యామ్, 24th నుంచి ఎగ్జామ్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ ఎగ్జామ్ హిందీ, రేపు క్లాస్ తీసుకుంటారా టీఎస్కి? సూజన్, మిస్టర్ సూజన్. ఓకే, విల్ సి. యాక్చువల్లీ మిస్టర్ సూజన్, దిస్ ఎగ్జామ్ ఇస్ దేర్ నా, ప్రీ ఫైనల్. ఐ థింక్ ఇది గవర్నమెంట్ ప్రీ ఫైనల్ కాదు, బట్ హైదరాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్లో చాలా స్కూల్స్లో 24th నుంచి ప్రీ ఫైనల్స్ ఆర్ స్టార్టింగ్. ఓకే, చిత్ర క్లియర్, వెరీ గుడ్. సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ హెయిర్ టైప్, సమ్ పీపుల్ విల్ హ్యావ్ కర్లీ హెయిర్, సమ్ పీపుల్ విల్ హ్యావ్ స్ట్రేట్ హెయిర్. ఓకే, సో అది వేరియేషన్స్ అన్నమాట. స్కిన్ కలర్ మనం చూస్తే కనుక కొన్ని పీపుల్ దే విల్ హ్యావ్ డార్క్ కలర్ స్కిన్, సమ్ విల్ హ్యావ్ ఫెయిర్ కలర్ స్కిన్. ఓకే, సో దాట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ టైప్ ఆఫ్ వేరియేషన్. ఓకే, ప్రతి ఒక్క ఆర్గానిజం విచ్ ఎవర్ ఇస్ రిప్రొడ్యూసింగ్ సెక్షువలీ, especially animals or human beings, they will exhibit distinct variations. Okay, చాలా అంటే చాలా వేరియేషన్స్ ఉంటాయి నాన్న. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు హ్యూమన్లో ఓన్లీ కలర్, స్కిన్ కలర్ కూడా ఓన్లీ ఫెయిర్ అండ్ డార్క్ ఉండకున్నా, దేర్ విల్ బి సో మెనీ వేరియేషన్స్ ఇన్ స్కిన్ కలర్. ఒకటే జస్ట్ ఒక సింగిల్ క్యారెక్టర్తో స్కిన్ కలర్తో వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ షేడ్స్ ఆఫ్ స్కిన్ కలర్, ఇజంట్ ఇట్? ఓకే, సో అది డిస్టింక్ట్ వేరియేషన్స్ అన్నమాట. అలాగే ఇఫ్ యూ సీ ఇన్ other animals other than human beings, okay, దాంట్లో కూడా we have so much of variations. Clear? సో వేరియేషన్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు వేరియేషన్స్ అంటే ఓకే, పేరెంట్స్ అండ్ ఆఫ్స్ప్రింగ్ మధ్యలో ఉన్న డిఫరెన్సెస్ని వేరియేషన్స్ అంటున్నాము. బట్ దీస్ వేరియేషన్స్, ఆర్ దే ఇంపార్టెంట్? ఆర్ దే నెసెసరీ? ఓకే, ఎస్, వేరియేషన్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ because they determine if an organism will be able to adapt and survive in its habitat. Okay, సో ఏదో ఒక ఆర్గానిజం ఒక కొత్త ఎన్వైరన్మెంట్లో అడాప్ట్ చేయాలంటే, సర్వైవ్ చేయాలంటే వేరియేషన్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. వేరియేషన్స్ లేకపోతే దట్ ఆర్గానిజం కెన్ నాట్ అడ్జస్ట్ ఆర్ అడాప్ట్ ఇన్ ద న్యూ ఎన్వైరన్మెంట్. ఓకే, సో న్యూ ఎన్వైరన్మెంట్లో అడ్జస్ట్ చేయాలంటే ఆర్గానిజంలో వేరియేషన్స్ అనేది ఖచ్చితంగా ఉండాలి. వేరియేషన్ ఉంటేనే ఇట్ కెన్ అడాప్ట్ ఇన్ ద న్యూ ఎన్వైరన్మెంట్. ఓకే, Vaishnavi, 8 o'clock. Shubham, hello. So who is Moon here? Fine. Dharani Shri, yes, I'm good. How are you, Dharani? Shravani, Shanmukh, game addictor. Okay, so we have learned sexual reproduction leads to variations. So what type of reproduction is leading to variations? Sexual reproduction. Sexual reproduction vallane variations will be produced in organisms. Okay, so first oka generation lo there are some variations anukondi. Next generation lo the variations will increase, accumulate aitundi. Alage when we are moving from one generation to another generation, variations will keep on increasing, it will keep on accumulating. Okay, so variations gets accumulated from one generation to another generation, and that is called evolution. Okay, so evolution ela produce aitundi, asalu ela create aitundi ante oka generation lo whatever variations are there, ఆ వేరియేషన్స్ అక్యుములేట్ అవుతుంది, మళ్ళీ ఇంకొక జనరేషన్ లో ఇంకొన్ని వేరియేషన్స్ అక్యుములేట్ అవుతుంది. అలానే సో మెనీ వేరియేషన్స్ విల్ లీడ్ టు ఎవల్యూషన్. రైట్, అండర్స్టూడ్? సో ఇప్పుడు వరకు మనం ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నాము? we discussed about heredity definition. Heredity definition తర్వాత వేరియేషన్ ఎందుకు వస్తుంది, వేరియేషన్ మీనింగ్ ఏంటి, దెన్ ఎవల్యూషన్ ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఆల్ దిస్ we have seen, isn't it?
Clear everybody? Definition of heredity, then variation ante enti, variation, why is it useful? Actually variations are beneficial, right? Okay, so variations enduku beneficial, variations enduku undali, and inkoka point entante variation valla evolution kuda jarugutundi. Okay, all these things did you understand? Shri Gayatri, ma'am, what is variation? Please tell me. ఇప్పుడే కదా నాన్న డిస్కస్ చేసుకున్నాము. వేరియేషన్స్ అంటే పేరెంట్స్ నుంచి, ఇఫ్ యూ కంపేర్ పేరెంట్స్ అండ్ చిల్డ్రన్, పేరెంట్స్ అండ్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్, సో పేరెంట్స్ అండ్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ మధ్యలో differences will be there na. Are you exactly the same carbon copy of your parents? Tell me, Gayatri, you are not the exact copy of your parent na. Chuddaniki you will be similar to your parents, but you will not be identical to your parents. Ade variations anamata. Okay, so variations are very very useful endukante variations untene any organism it can survive or adapt in the new environment. Okay, Jashwant, yes, Dileshwar, 24 days left for CBSE exam. Avunu nana. Okay, clear kada Tirsha? Very good. Scientist Shri Gayatri. Okay, so next we will see what are traits and what are characters. Okay, ee chapter manam chadukunna appudu eppudaithe heredity chapter chadukuntunnamu kada, dantlo characters enti and what are traits, asalu ee character ante enti, trait ante enti. See, listen, suppose if I say height, okay, so what is this height? Height oka character anamata. Ee height ki we have two traits, tall and short. Okay, so some people will be tall, some people they'll be short. Okay, so tall and short avi traits anamata. Height ante enti? Height oka laga, oka character laga anamata. Okay, so oka character ki there will be some traits. Clear? So you understood what is the difference between character and traits, right? Chitra, bio scoring subject. Yes, Chitra, bio is scoring subject. You can easily score good in good marks in bio. Anduke, please focus and you have to concentrate on biology. 50 by 50 మీరు easily తెచ్చుకోవచ్చు. Okay? Yes, yes, Tanu, please contact me once on Telegram. I'll clear this doubt. Okay? Srinivas, hi Srinivas. Okay, so next one, a character ante ardhamaindi kada. So one, any heritable feature is called character, and prati oka character ki there are two alternative forms. Okay, so our two alternative forms of a character are called traits. Okay, for example, height oka character, prati oka character ki there will be two alternative ఫామ్. ఓకే, ఇప్పుడు హైట్ కి టూ ఆల్టర్నేటివ్ ఫామ్ ఏంటి? ఒకటేమో టాల్, ఇంకొకటి షార్ట్. ఓకే, సో టాల్ అండ్ షార్ట్ దే ఆర్ డిఫరెంట్ ట్రేట్స్ అన్నమాట. హైట్ ఈస్ వన్ క్యారెక్టర్ అండ్ టాల్ అండ్ షార్ట్ ఆర్ డిఫరెంట్ ట్రేట్స్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ క్యారెక్టర్. ఓకే, క్లియర్? అలానే ఇంకొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూద్దాం. చూడండి, సపోజ్ టంగ్ ఒక క్యారెక్టర్ లాగా కన్సిడర్ చేసుకుంటే దాంట్లో ట్రేట్స్ ఏంటి? సమ్ పీపుల్ కెన్ రోల్ దేర్ టంగ్, some people cannot roll their tongue. Okay, so rolling tongue oka character, non rolling tongue inkoka character. Okay, so ee tongue undi kada, this is one character. So any character will have two alternative forms. Okay, so two alternative forms are the traits. Adi kuda aa traits lo oka trait will be dominant, inkoka trait will be recessive anamata, right? Geeta, ma'am, please 9th class improvement in food lesson class తీసుకోండి. Yes, 9th class, okay. I'll try, Nana. Okay, Geeta. Isha, hi Isha, how are you? Yes, so next, like you all can try. How many of you have rolling tongue and how many of you have non-rolling tongue? Just try that and tell me.
VCS Srinivas, electricity lesson. Gayatri ma'am and Narayan sir will do that. Okay, so I think already they have done na electricity lesson explanation. ఇంకొకటి ఐ కలర్. ఓకే, సో ఐ కలర్ ఒక క్యారెక్టర్, దానికి చాలా ట్రేట్స్ ఉంటున్నాయి అసలు. బ్లాక్, బ్రౌన్, గ్రీన్, బ్లూ ఐస్. ఓకే, సో మెనీ కలర్స్ ఇన్ ఐస్, ఇజంట్ ఇట్? సో ఐ కలర్ ఒక క్యారెక్టర్ అయితే ట్రేట్స్ అంటే బ్లాక్ ఐ కలర్, బ్రౌన్ ఐ కలర్, గ్రీన్ ఐ కలర్, బ్లూ ఐ కలర్, ఇవన్నీ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రేట్స్ అన్నమాట. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇయర్ లోబ్. ఇయర్ లోబ్ ఒక క్యారెక్టర్ అయితే అటాచ్డ్ ఇయర్ లోబ్ అండ్ ఫ్రీ ఇయర్ లోబ్ ఆర్ డిఫరెంట్ ట్రేట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ హ్యావ్ ఫ్రీ ఇయర్ లోబ్, అటాచ్డ్ కాదు. ఓకే, సో ఇది ఒక టైప్ ఆఫ్ ట్రేట్ అన్నమాట. కొద్దిమందికి ఈ ఇయర్ లోబ్ ఇట్లా అటాచ్ అయి ఉంటుంది స్కిన్ తో, సో అది అటాచ్డ్ ఇయర్ లోబ్. ఓకే, Azad, you are back. Yes. Ramadevi, you have rolling tongue. Very good. Karthik, I don't have rolling tongue. Avna? Okay. I have rolling tongue. Okay. So, some people ki rolling, some people ki non-rolling untundi. Right? Isha, rolling tongue. Very good. What about this one? Earlobe. How many of you have attached and how many of you have free? So, these are the traits anmata. Earlobe oka character aithe, dantlo attached and free earlobe. These are the alternative forms. Okay. So, attached or free, they are the traits. Got it? Prem Kumar, you have blue eyes, is it? Blue eyes, oka chala rare condition. Very less people will have. Okay. So, traits, I hope you understood. Traits are specific characteristics of an organism. Oka organism lo specific character ante first characters will be there kada. Every character will have two traits, alternative form of traits. Okay, now traits can be physical or behavioral. Physical traits ante indake chusukunnam kada, hair type, curly hair, straight hair, eye color, blue color, black color, of different types of eye color. Skin color, okay, some people will be very fair, some people will be dark color skin, whitish color skin. Okay, so skin color kuda oka type of physical trait. Behavioral trait ante enti? Some people they will be energetic. Eppudu chuste itla energetic ga untaru. Kodimandi emo confused ga untaru. Kodimandi eppudu chuste depressed ga untaru. Some people are very loving. So adi kuda oka behavioral traits anamata. Okay, so inkoka types enti traits lo, this is very important. Okay, idi important repeated question kuda. Okay, so CBSE students ki kuda this is important. Inherited traits and acquired traits. Okay, so traits can be again divided into two types, inherited traits and acquired traits anamata. Inherited traits ante enti? Which is passed from parents to offspring. Okay, eppudaithe traits parents nunchi offspring ki pass on aithe alanti traits ni inherited traits antamo. Okay, inherited traits will not be influenced by environment. Acquired traits ante enti? For example, Azad. Okay, so Azad is very good at playing guitar, suppose. So Azad ki aa guitar instrument play cheyadaniki ela ochindi? He has learnt in his lifetime. Okay, so parents ki guitar రావచ్చు, రాకపోవచ్చు. ఓకే, కానీ నెక్స్ట్ జనరేషన్కి గిటార్ ఆర్ ఎనీ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఎలా వస్తుంది అంటే ఆ లైఫ్ టైంలో నేర్చుకుంటున్నాము మనం. సపోజ్ కార్ డ్రైవింగ్ ఆర్ బైసైకిల్ రైడింగ్, ఓకే, ఆర్ ఎనీ సింగింగ్, డాన్సింగ్ ఆర్ ఎనీ స్కిల్. ఓకే, సో అది మనం నేర్చుకుంటున్నాము కదా మన లైఫ్ టైంలో. సో అలాంటి ట్రేట్స్ని అక్వైర్డ్ ట్రేట్స్ అంటారు. ఇన్హెరిటెడ్ ట్రేట్స్ అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ passed on from one generation to another generation directly. Okay, Azad playing guitar. Yes, enduko Prem, why are you laughing? Okay, come on you people, concentrate here. Today quiz is there. Madhuri Reddy, today quiz is there. Okay, Parasila gurtochinda, Chitra. Okay, yes, SK Ghost. Fighting is my trait, ma'am. Avuna Isha, you will always fight. Okay, so now acquired traits ఏంటంటే any trait if we are learning in our lifetime దాన్ని acquired trait అంటారు. Inherited trait అంటే from directly from parents to offspring, whatever traits are transferred, అది inherited traits.
అండ్ దట్ ఈస్ హెల్పింగ్ ఇన్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ ప్రాసెస్ లో అది హెల్ప్ చేస్తుంది. విచ్ వన్? ఇన్హెరిటెడ్ ట్రేట్స్. ఓకే, సో డిఫరెన్స్ ఏంటి ఇన్హెరిటెడ్ ట్రేట్స్ అండ్ అక్వైర్డ్ ట్రేట్స్ లో డిఫరెన్స్ చూసారు కదా. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. హెయిర్ కలర్, ఓకే, ఆర్ స్కిన్ కలర్. అంటే యూ విల్ గెట్ స్కిన్ కలర్ ఫ్రమ్ యువర్ పేరెంట్స్ ఓన్లీ. అది మనం చేంజ్ చేయలేము లైఫ్ టైంలో. ఓకే, వాట్ ఎవర్ స్కిన్ కలర్ వీ హ్యావ్ గాట్ ఫ్రమ్ అవర్ పేరెంట్స్ అదే ఉంటుంది మనకు, అది వీ కెనాట్ చేంజ్. కానీ అక్వైర్డ్ ట్రేట్స్ ఏంటి? సపోజ్ డాన్సింగ్, ప్లేయింగ్ ఎనీ మ్యూజికల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. ఓకే, so all these are developed during lifetime. That is the reason they are called as acquired traits. Okay, ma'am, singing may also be inherited na? Some actors have that. Yes, but not exactly, Vaishnavi. Okay, hi Naveen Kumar. Okay, Azad. Ma'am, someone removing their head. Who is removing their head? What is going on here? Come on, concentrate on the class. This chapter is very, very important. Okay, heredity chapter, very like small chapter only heredity topic. Okay, evolution topic elago AP students ki levu kada. Evolution is there only for TS students. Okay, so where do organisms get these traits is the question now. Sare, traits gurinchi indake manam discuss cheskunnamo. Hi Naveen, how are you? Chinni, hi Chinni. Yes, Shanmukh, correct. Inherited traits and acquired traits, correct. Okay. Shri Gayatri ma'am, how to draw the diagrams in simple way? How to draw diagrams in a simple way? I will be teaching you. Already chala sar cheppanu, malli cheptanu. Okay, pre-finals appudu malli okasari board exam mundu kuda how to draw the diagrams easily and in a very easy way I'll teach you. So where do organisms get these traits? From their parents. Okay, any organism will get the traits. Okay, hair color, skin color, or any kind of inherited trait, we get it from our parents. Clear? So sorry, from parents we are getting the traits. But how these traits are transferred from parents to offspring? అసలు పేరెంట్స్ నుంచి ఆఫ్స్ప్రింగ్ కి ట్రేట్స్ ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది? త్రూ జెనెటిక్ మెటీరియల్. ఓకే, ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ ఇస్ త్రూ జెనెటిక్ మెటీరియల్. ట్రేట్స్ ఫ్రమ్ పేరెంట్స్ ఆర్ బీయింగ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు ద చిల్డ్రన్ ఆర్ ఆఫ్స్ప్రింగ్. ఓకే, జెనెటిక్ మెటీరియల్ అంటే ఏంటి? ఇన్ అవర్ బాడీ వాట్ ఈస్ ద జెనెటిక్ మెటీరియల్ వీ హ్యావ్? ఓకే, చూడండి, ఎవ్రీ సెల్ విల్ హ్యావ్ న్యూక్లియస్. న్యూక్లియస్ లోపల ఒక న్యూక్లియోలస్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇన్సైడ్ ద న్యూక్లియోలస్ దేర్ విల్ బి సంథింగ్ కాల్డ్ క్రోమాటిన్. ఇట్లా ఒక మెస్అప్ మొత్తం కాయిల్డ్ స్ట్రక్చర్ విల్ బి దేర్, దట్ ఈస్ క్రోమాటిన్. ఏమంటారు దాన్ని? క్రోమాటిన్. ఓకే, ఇఫ్ యూ ఓపెన్ ద క్రోమాటిన్, ఆ క్రోమాటిన్ ని మనం కొంచెం ఇట్లా ఓపెన్ అప్ చేస్తే దాంట్లో we will observe structures like this which are called as the chromosomes. What are they? They are the chromosomes. Okay, chromosome మీద some ఇట్లా band like structure will be there, that is DNA. And DNA లోపల ఏముంటుంది? Genes will be there. Okay, so that hereditary information. Okay, so ఒక జనరేషన్ నుంచి ఇంకొక జనరేషన్ కి ట్రేట్ ఎలా పాస్ ఆన్ అవుతుంది? సపోజ్ ఫాదర్ హ్యాస్ కర్లీ హెయిర్, సో ద సన్ ఆర్ డాటర్ ఆల్సో గెటింగ్ ద కర్లీ హెయిర్. అయితే ఆ కర్లీ హెయిర్ ట్రేట్ అనేది ఎలా పాస్ ఆన్ అయింది? త్రూ దిస్ జీన్. ఓకే, సో జీన్ ఎక్కడ ఉంటుంది? వాట్ ఈస్ జీన్? ఇట్ ఈస్ అ స్మాల్ సెగ్మెంట్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ. ఓకే, అండ్ ఈ జీన్ లోనే హెరిడిటరీ ఇన్ఫర్మేషన్ విల్ బి ప్రెసెంట్. గాట్ ఇట్? అండ్ మన హ్యూమన్ బాడీలో దేర్ ఆర్ 25,000 genes, more than 25,000 genes for different characters. Skin color, hair color, height, or ear, attached ear or free ear, rolling or non-rolling tongue, or many types of characters are there. Na? So for different characters, there are more than 25,000 genes in human body. Can you just imagine? Alfia, Azad, Tanu, I'll tell you on Telegram, Nana. Please contact me on Telegram once for that. Okay, genetic material it carries. Yes, Shanmukh, very good. Shubham, very good, Nana. Correct answer. Okay. Deoxyribonucleic acid. Yes, Ganesh. DNA. DNA ante deoxyribonucleic acid.
సో DNA is the it is the small segment, DNA లో ఒక small segment is gene, and that gene is carrying the hereditary information. Okay, సో ఏదైతే మనకు పేరెంట్స్ నుంచి ఆఫ్ స్ప్రింగ్ కి ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ ఆన్ అవుతుంది కదా, that is because of this DNA or gene carrying that information. Okay, D Teja, what is offspring? Offspring ante child or children or progeny. Okay, అంటే జెనెటిక్స్ చదువుకున్నప్పుడు మనం పేరెంట్స్ అండ్ బేబీ ఆర్ పేరెంట్స్ అండ్ చైల్డ్ ఆర్ చిల్డ్రన్ చెప్పకుండా వి యూజ్ ద వర్డ్ ఆఫ్స్ప్రింగ్, అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే మ్యామ్, హెరిటెడ్ అండ్ ఇన్హెరిటెడ్, హెరిటెడ్ అని ఏముండవు, ఇన్హెరిటెడ్ అంటే ఎస్ ఫ్రమ్ పేరెంట్స్ టు ఆఫ్స్ప్రింగ్. ఓకే సరేనా రమాదేవి? తరుణి, ఎక్స్క్రీషన్ చాప్టర్ 1 షాట్ చేయండి ఫర్ టీఎస్. Okay Taruni, I'll do. Excretion 1 shot is over, I think, na? Okay, so next one, transmission of traits from father and mother. Okay, so from father and mother traits anedi child ki or offspring ki or progeny ki transfer aitundi. Sarena? So father will carry the gametes, ante gametes vachesi they are the sperms, and mother lo, which is the reproductive cell, egg cell or ovum, we call it as ovum also. Okay, so chromosomes XY will be there, right? So XY gamete segregate ayinappudu it will become X and Y. So X is one gamete, Y is one gamete. So one sperm will have either X or Y. Okay, so oka sperm lo either X untundi lekapothe Y, both will not be there in the sperm. Okay, ఎందుకంటే దే ఆర్ గ్యామెట్స్, హెప్లాయిడ్. ఓవమ్ అంటే ఫీమేల్ క్రోమోజోమ్ ఏంటి, ఎక్స్ అండ్ ఎక్స్, రైట్? సో గ్యామెట్ సెగ్రిగేషన్ అప్పుడు ఇట్ బికమ్స్ ఎక్స్ అండ్ ఎక్స్ సెపరేట్లీ. సో దిస్ ఓవమ్ విల్ హ్యావ్ ఓన్లీ ఎక్స్, వన్ ఎక్స్. ఓకే, సో అది ఫర్టిలైజేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా జైగోట్ ఫామ్ అవుతుంది, అండ్ దట్ విల్ లీడ్ టు ద reproduction of a baby. Okay, now the question is, for example, father is very tall, imagine. So father has gene for tall height. Suppose mother is short and she has gene for short height. Okay kada? So reproduction appudu fertilization process jarugutundi kada, fertilization process jarigi zygote formation anedi aitundi, right? So aa zygote formation lo gene for tall height ante father gene plus mother gene both are participating in the formation of zygote, right? So baby has gene for tall as well as short, ante kada? Okay, so baby will have genes for tall height plus genes for short height, endukante the baby got the genes from father, tall height gene, and from mother, short height genes. Okay, now the question is, when the baby is having the genes for both tall and short, okay, so now you see here gene for tall height, gene for short height. So baby will have two genes. Ikkada this alternate form of genes for a single character is called alleles. Okay, so now the baby has tall height gene as well as short height gene. Okay, so baby is having alternate form of genes, one from father, one from mother. So this alternate form of genes is called alleles. అంటే ఒక సింగిల్ క్యారెక్టర్ కోసం, సింగిల్ క్యారెక్టర్ ఇక్కడ ఏంటి, హైట్ కదా. ఓకే, సో ఫర్ హైట్, ఫర్ ఎ సింగిల్ క్యారెక్టర్ height, there are two alternate form of genes. What are the two alternate form of genes? ఇది ఒకటేమో ఫాదర్ నుంచి, ఒకటేమో మదర్ నుంచి. So that is called as allele. Okay, many students keep on asking what is the meaning of alleles. So please focus here. This is the definition. Anyway, this PDF will be provided soon after the class. Class అయిపోయిన తర్వాత description లో this PDF will be pinned. You can download the PDF. Yes. Naveen Kumar. Shanmukh, parents pass traits to offspring through genes. Avunu Nana, Shanmukh correct. Gautam, actually quiz is there. Upcoming videos lo ravatledu, but quiz is there. Okay. Suguna Rao. Hi Nana. How are you? Swati. Okay.
Rehan. So listen here. Ma'am, different forms of gene that determine traits. Yes, Shanmugh, correct. Alleles ante alternative form of genes for a single character. Suppose height. Okay. Somebody is very tall. Tall ante it can be capital T or it can be capital T small t. Both are tall height only. Okay. So tall height lo capital T, two T's are there na. Aithe one is from father, one is from mother. Ikkada chudandi. Capital T small t. Ikkada kuda one is from father, one is from mother. So two alternative form of genes are there kada. That is called allele. Okay. Fine. Now the question is very interesting. ఇప్పుడు బేబీకి టాల్ హైట్ జీన్ ఉన్నప్పుడు షార్ట్ హైట్ జీన్ ఉన్నప్పుడు కూడా హౌ ద బేబీ ఈస్ బికమింగ్ టాల్, అది షార్ట్ కూడా అవ్వచ్చు కదా. ఫ్రమ్ ద మదర్ షార్ట్ హైట్ జీన్స్ హ్యావ్ కమ్ నా, సో బేబీ క్యాన్ బి షార్ట్ హైట్ ఆల్సో. ఎందుకు అది టాలే అవుతుంది? ఎందుకంటే టాల్ హైట్ ఈస్ డామినెంట్, షార్ట్ హైట్ ఈస్ రెసెసివ్. ఓకే, సో ఇలా ఉంది కాంబినేషన్. టాల్ ఫ్రమ్ ఫాదర్, ఫ్రమ్ మదర్ స్మాల్ టీ రెసెసివ్. ఓకే, ఈ క్యాపిటల్ టీ ఈస్ డామినెంట్, capital T is dominant and small t is recessive. Okay, small t is recessive. So recessive trait whatever is there, that will be suppressed and the dominant trait will be expressed. Okay na? Ipudu capital T if it is in combination with small t, అప్పుడు ఈ క్యాపిటల్ టీ ఏమంటుంది? స్మాల్ టీని యూ బీ క్వైట్, ఓకే ఐ విల్ బీ ఎక్స్ప్రెస్డ్, నేనే ఎక్స్ప్రెస్ అవుతాను అని. ఇట్ ఈస్ డామినేటెడ్, అందుకే దాన్ని డామినెంట్ ట్రేట్ అంటారు. బట్ ఈ పాపం స్మాల్ టీ అది ఉంది, జెనెటికలీ ఇట్ ఈస్ ప్రెజెంట్ బట్ ఇట్ ఈస్ సప్రెస్డ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎక్స్ప్రెస్డ్. అంటే బయట చూడడానికి ఫిజికల్ అపియరెన్స్ లో ఏమో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎక్స్ప్రెస్డ్. ఓకే, తను చెప్పాను కదా, ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ మీ ఆన్ టెలిగ్రామ్ వన్స్, ఐ విల్ డిస్కస్ దిస్ ప్రాబ్లమ్. ఓకే మ్యామ్, వాట్ ఈస్ ట్రేట్? జశ్వంత్, ట్రేట్ ఇన్ సపోజ్ హైట్ ఒక క్యారెక్టర్, హైట్ కి టాల్ అండ్ షార్ట్ ఆర్ ది ట్రేట్స్. ఓకే, మెండల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ చెప్తాను నాన్న, గాయత్రి ఐఎమ్ కమింగ్ టు దాట్. సో డామినెంట్ ట్రేట్ అంటే ఎనీ ట్రేట్ దట్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెస్డ్. ఇఫ్ అ ట్రేట్ ఈస్ expressed that is dominant trait. If a trait is suppressed then that is recessive trait. Okay, cross breeding మ్యామ్ మరి స్మాల్ f2 జనరేషన్ లో ఎక్స్ప్రెస్ అవుతుందా? అవుతుంది కార్తిక్, అది వీ విల్ అండర్స్టాండ్ నౌ. ఓకే, సో డామినెంట్ అండ్ రెసెసివ్ అలీల్ అంటే ఏంటి? లెట్స్ సీ సమ్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, సో ఇక్కడ హాయ్ హాజీరా, హౌ ఆర్ యూ? till 8 o'clock, session is till 8 o'clock. So if the genotype is capital T, okay, capital T ఇలా ఉంటే that person will be tall, ఎందుకంటే both are dominant. ఇక్కడ చూడండి, if I write small t, it will definitely be short height only, ఎందుకంటే both are recessive. Okay, short height, so person is short. కానీ if I write capital T and small t, both are there na, capital T కూడా ఉంటుంది, small t కూడా ఉంటుంది, but the person will be tall, the person will not be short. Okay, ఎందుకు that person will not be short? Why the person is tall? Because here capital T is dominant, it is expressed. Small t is not dominant, అది suppress అయి ఉంటుంది. That is present, it is existing, but it will not be expressed. Okay, so that is recessive trait and dominant trait. I hope you all understood. Hi stranger, nobody is ignoring you stranger. Fine, so let's see the Mendel experiments. Okay, so next topic. ఇప్పుడు వరకు you have seen all the basics. Okay, basics లో ఇంకొక టాపిక్ చెప్తాను నాన్న, చూడండి. If you write capital T, this is homozygous, ఎందుకంటే both are same, so it is homozygous. Okay, if I write capital T, small t, ఇది కూడా homozygous because both are same. కానీ if I write capital T, small t, these two are different na, so this is heterozygous. So this was one of the important term.
హోమోజైగస్ అండ్ హెటిరోజైగస్. ఓకే, హోమోజైగస్ అంటే ఇప్పుడు బోత్ ఆర్ సేమ్, హెటిరోజైగస్ అంటే బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ దిస్? హోమోజైగస్ డామినెంట్ అంటే both are dominant na, capital T. But what is this? If I write small t, so this is homozygous recessive. Both are recessive traits kapatti homozygous recessive. Okay, and capital T small t, this one is anyway heterozygous. Both are different. Okay, ma'am ఎప్పుడు టాల్ ట్రేట్ ఎక్స్ప్రెస్ అవుతుందా? అవును నాన్న రమాదేవి. If I write capital T and small t, capital T only will be expressed. Combination lo unte capital T, if it is in combination with small t, then capital T only will be expressed. Small t will not be expressed. Okay. Shubham, natural selection topic ikkada ledhu nana, that is there in evolution. So AP students ki evolution topic, evolution part is deleted. Okay, so adi elago ledhu manaku. So natural selection, TS students ki natural selection is there. Hi Abhilash, good evening. Ippude vachava nana school nunchi? Okay. Sharath, SSC exam ki important questions are important questions will not be released alane directly em undav, but one sample paper will be released, adi inka release avaledu. Okay, so now let's study about the rules of inheritance. So rules of inheritance was given by Gregor Johann Mendel, and Mendel is also called as the father of genetics. He is the father of genetics. Okay, so what Gregor Mendel actually did? So atanu this scientist, 3 laws of inheritance, he has given the 3 laws of inheritance. Okay, so how did he concluded these laws of inheritance? So he has done his experiment on pea plant meeda oka experiment chesi, so he has taken 34 varieties of pea plant ante మీ అందరికీ తెలుసు కదా, this one you might have seen, ఇప్పుడు winter లో బాగా దొరుకుతాయి కదా ఇది. So scientific name is Pisum sativum. What is this? Pisum sativum, right? So this Pisum sativum or pea plant, batani or matar antaru kada. Okay, Hindi lo matar and batani something. So that one, that pea plant ni teeskoni, he has done the research for 7 to 8 years. Okay, and then he has concluded about the law of inheritance. Fine. Hi Janavi, good evening. Yes, law of dominance. Yes Abhilash, 3 laws గురించి చెప్తాను, కానీ first we should understand what is monohybrid cross, what is dihybrid cross. Okay, who is the father? Okay, so here, yes Janavi, correct. Okay, so next one, father of genetics, Gregor Mendel only. Why he selected pea plant? Atanu pea plant only pea plant enduku select chesadu? He could have selected human being also na for his experiment. Okay, father of embryology, Azad Ernst అని ఒక సైంటిస్ట్ ఉంటాడు నాన్న. ఓకే, కార్ల్ ఎర్న్స్ట్, he was the father of embryology. అది మనకు అవసరం లేదు. Shanmukh, yes, Shanmukh is giving the answer. Okay, Pooja is saying, ma'am, why Mendel did that experiment? Yes, Mendel did that experiment because just now we have seen na, suppose he has taken tall plant and short plant, but in the next generation he got all tall plants progeny. Okay, సో అతనికి ఇక్కడ డౌట్ వచ్చేది ఏంటంటే, నేను టాల్ అండ్ షార్ట్ రెండు క్రాస్ చేసినప్పుడు నెక్స్ట్ జనరేషన్ లో వై ఓన్లీ టాల్ ప్లాంట్స్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెస్డ్, వై నాట్ షార్ట్ ప్లాంట్స్? సో దట్ వాస్ హిస్ డౌట్, అందుకే హీ డిడ్ ద రిసర్చ్. ఓకే, and one more thing is very good Abhilash, you got 25 out of 25 in biology, very good. So one more thing he observed that pea plant lo kuda oka flower emo purple color, oka flower emo white color,
ఒక ప్లాంట్ ఏమో టాల్ గా ఉంటుంది, వన్ ప్లాంట్ ఈస్ వెరీ షార్ట్. సో వై దట్ వేరియేషన్స్ ఆర్ దేర్ అని, బికాస్ హీ హ్యాస్ సీన్ దట్ పీ ప్లాంట్ ఇన్ హిస్ గార్డెన్, he got that doubt. Okay, so pea plant short life cycle. This question is very very important. Why Mendel selected pea plant? Okay, so Mendel enduku pea plant select chesadu? You should learn this, because your examiner will select this question every time. Okay, so this question is selected by examiner. Very important question. Why Mendel selected pea plant? Okay, Pisum sativum from Fabaceae family. సో ఇట్ హ్యాస్ అ షార్ట్ లైఫ్ సైకిల్. పీ ప్లాంట్కి లైఫ్ సైకిల్ చాలా షార్ట్గా ఉంటుంది, అంటే తొందరగా ఒక 6 months 1 yearలో ఒక లైఫ్ సైకిల్ అయిపోతుంది. సో హీ కెన్ అబ్జర్వ్ ద రిజల్ట్స్. అప్పుడు జస్ట్ ఇమాజిన్ ఇఫ్ హీ కుడ్ హ్యావ్ టేకెన్ హ్యూమన్ యాజ్ అ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్ ఫర్ హిస్ రీసెర్చ్. ఒక హ్యూమన్ లైఫ్ సైకిల్ అయిపోతేనే హీ కెన్ గెట్ ద రిజల్ట్ ఆర్ కన్క్లూషన్. సో బై దట్ టైమ్ హీ ఓన్లీ విల్ నాట్ బి దేర్. అంతే కదా, హ్యూమన్ లైఫ్ సైకిల్ ఇస్ 60 years 70 years ఆర్ 80 years అనుకోండి. ఓకే, సో అది ఒక పాయింట్, షార్ట్ లైఫ్ సైకిల్ కాబట్టి. ఇంకొకటి లాట్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్, వెల్ డిఫైన్డ్ క్యారెక్టర్స్. దేర్ ఆర్ మెనీ వెల్ డిఫైన్డ్ క్యారెక్టర్స్ ఇన్ పీ ప్లాంట్. దాట్ ఈస్ ద రీజన్ హీ సెలెక్టెడ్ పీ ప్లాంట్. సెల్ఫ్ ఫర్టిలైజేషన్ క్యాన్ బి డన్. బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్. బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్ తో బెనిఫిట్ ఏంటంటే సెల్ఫ్ పాలినేషన్ క్యాన్ బి డన్. ఓకే, సో ఫ్రమ్ బైసెక్షువల్ ఫ్లవర్ అంటే బోత్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్ పార్ట్ విల్ బి టుగెదర్. అంటే ఒక్క ఫ్లవర్ లో మేల్ అండ్ ఫీమేల్ పార్ట్స్ టుగెదర్ గా ప్రెసెంట్ ఉండేసరికి సెల్ఫ్ పాలినేషన్ ఇస్ పాసిబుల్. ఈజీలీ సెల్ఫ్ పాలినేషన్ అవ్వచ్చు, అది ఒక రీజన్. అర్లీ హైబ్రిడైజేషన్ ఒక రీజన్. సో ఆల్ దీస్ ఆర్ రీజన్స్ ఫర్ వై మెండల్ సెలెక్టెడ్ పీ ప్లాంట్. సరేనా? త్రిష, ఈరోజు వీక్ క్విజ్ ఉంది. వీక్ క్విజ్ విల్ బి దేర్. హాజీరా, ఓకే. కార్తిక్, వాట్ ఈస్ ద ఫ్యామిలీ ఆఫ్ పీ ప్లాంట్? Fabaceae family. Okay, family of pea plant is Fabaceae. So what are the 7 contrasting characters selected by Mendel? So Mendel has selected seed shape, first oka character, seed color, then seed flower, flower color, then pod shape, then pod color, and 6th character was flower position, 7th character was stem height. Okay, so these contrasting characters, pea plant lo entante there were many characters. Okay, well defined characters. So he has chosen these 7 characters. Dantlo kuda okati dominant, okati recessive anamata. Okay, so this is dominant, this is recessive. Round color seed ante dominant character, wrinkled ante adi recessive, yellow color dominant, green recessive, purple dominant, white recessive. Alane there are 7 contrasting characters chosen by Mendel. Okay, Pooja, I didn't understand the laws. I'll explain you all the 3 laws, don't worry. Okay, Rohit Royal, week quiz is there. Week quiz undi nana. Okay, so for example, if this question will be asked to you, why Mendel have chosen pea plants for his experiment, what correct option you will select here? Pea plants had long life. Kadu, pea plant had short life kada. Pea plant produced only unisexual flower. No, pea plant, it was producing bisexual flower. It produces bisexual flowers actually. Pea plants only show cross pollination. No, it will show self pollination. It exhibited a variety of contrasting traits. Yes, this is the correct answer. Okay, pea plant will exhibit variety of contrasting traits. Anduke kada Mendel selected 7 contrasting traits. Okay, who is hacking what here? SK Ghost and Stranger, what's going on? Okay, Naveen Kumar, yes, option D is correct. Rohit Royal, Karthik, correct. Answer is correct. Hi Manoj. Okay, Abhilash, correct. Tomorrow physics and biology exam is there. Okay, Janvi. So next one, so this question, okay, this particular question manam try cheyalante, first we should understand
Mendel's monohybrid cross. This is very, very important. Okay. So Mendel monohybrid cross, ikkada chudandi. What is this? Monohybrid cross enti? Monohybrid cross nunchi chala ante chala questions, direct questions adugutaru. ఏదో ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చి మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటారు. ఓకే, సో a genetic cross between two individuals that differ in a single trait. ఒక సింగిల్ ట్రేట్ మీద డిఫర్ అయితే అలాంటి జెనెటిక్ క్రాస్ ని మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ అంటారు. అంటే వన్ సింగిల్ ట్రేట్ ని తీసుకొని క్రాసింగ్ చేస్తే, సపోజ్ హైట్ టాల్ పీ ప్లాంట్ క్రాస్డ్ విత్ షార్ట్ పీ ప్లాంట్, అది ఏంటి? అది మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ అన్నమాట. బికాస్ వన్ సింగిల్ ట్రేట్ is chosen for crossing. Okay, so Mendel has crossed tall and short plants, but finally అతనికి వచ్చేది ఏంటంటే ఆల్ టాల్ ప్లాంట్స్. సో అతనికి ఇక్కడ డౌట్ వచ్చింది, అసలు నేను టాల్ ప్లాంట్ అండ్ షార్ట్ ప్లాంట్ ని క్రాస్ చేశాను. ఓకే, టాల్ ఇంటూ షార్ట్. ఓకే, పేరెంట్ జనరేషన్ లో వన్ పేరెంట్ ఏమో టాల్, వన్ పేరెంట్ ఏమో షార్ట్. సో నెక్స్ట్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ లో all were tall. Okay, so where did the short one go? That was his biggest doubt. Okay, atanki doubt ochindi, asalu what happened to the short ones? Why only all the progeny ipudu next generation lo all the offsprings they are tall? Why so? Why all are tall was his doubt. Okay, so our doubt ni clear cheyadaniki he has done one experiment by crossing tall tea plant. Okay, tall tree plant ante capital T, short ante small t. Okay, so these are pure breeds. Okay, pure breed ante both should be same, homozygous. ఇప్పుడు capital T లేకపోతే small t ఇది homozygous pure breed అన్నమాట. ఓకే, అర్థమైందా? ఇప్పుడు టాల్ అంటే క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ కూడా రాయొచ్చు కదా, బట్ ఇది ప్యూర్ బ్రీడ్ కాదనమాట, ఇది హెటిరోజైగస్. ఓకే, సో క్యాపిటల్ టీ ఇంటూ స్మాల్ టీ క్రాస్ చేసినప్పుడు, సో హౌ హీ డిడ్ ద మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్? చెక్కర్ బోర్డ్ ఎలా డ్రా చేయాలి, పన్నెట్ స్క్వేర్ ఎలా డ్రా చేసుకోవాలి? లెట్ us అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో హియర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ రైట్ క్యాపిటల్ టీ ఇంటూ స్మాల్ టీ, ఇది ఏమో పేరెంట్ జనరేషన్. ఇది ఏంటి? పేరెంట్ జనరేషన్. ఎప్పుడైతే మనం క్రాసింగ్ చేయాలి కదా, క్రాసింగ్ చేసినప్పుడు వి షుడ్ డూ ది గ్యామెట్ సెగ్రిగేషన్. ఏం చేసుకోవాలి? ఫస్ట్ మనం గ్యామెట్స్ ని సెగ్రిగేట్ చేయడం, గ్యామెట్స్ ని సెపరేట్ చేయడం. ఓకే, సో క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ దీస్ ఆర్ ది గ్యామెట్స్. ఓకేనా? నౌ ఈ గ్యామెట్స్ ని యూజ్ చేసుకొని వీ హ్యావ్ టు డూ వన్ పన్నెట్ స్క్వేర్ ఆర్ వన్ చెక్కర్ బోర్డ్. ఓకే, సో చూడండి ఇక్కడ, సో ఇలానే ఒక బోర్డ్ ఆర్ పన్నెట్ స్క్వేర్ డ్రా చేయండి. ఇన్ వన్ కార్నర్ రైట్ డౌన్ మేల్ అండ్ ఫీమేల్. వై మేల్ అండ్ ఫీమేల్? బికాస్ వన్ పేరెంట్ విల్ బి మేల్, ఇంకొక పేరెంట్ విల్ డెఫినెట్లీ బి ఫీమేల్. ఓకే, సో మేల్ గ్యామెట్స్ ఏంటి ఇక్కడ? క్యాపిటల్ టీ. ఫీమేల్ గ్యామెట్స్ ఏంటి ఇక్కడ? స్మాల్ టీ. నౌ క్యాన్ యూ ఫిల్ ఆల్ దిస్ బాక్సెస్ హియర్? 4 boxes ని ఫిల్ చేయగలుగుతారా? ఎస్, come on, tell me everyone here, what are the 4 boxes like crossing tarvata, what is the result we are going to get? Karthik, cross is done by using Punnett square which was named by the scientist Punnett. Okay, it is known as checkerboard method. Yes Nana. Abhilash, a man with blood group A marries a woman with blood group O. This question I'll explain, Abhilash. Once we understand the monohybrid cross అర్థం చేసుకున్న తర్వాత నేను చెప్తాను బ్లడ్ గ్రూప్ క్రాసింగ్ ఎలా చేసుకోవాలి. సో ఆన్సర్ ఏంటంటే ఇక్కడ అభిలాష్, దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ నాట్ ఇనఫ్. ఓకే, ఓన్లీ బ్లడ్ గ్రూప్ ఏ బ్లడ్ గ్రూప్ ఓ చెప్తే వీ కెనాట్ ఫైండ్ అనమాట. దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈజ్ నాట్ సఫిషియంట్. ఓకే, గణేష్ వెరీ గుడ్, రోహిత్ రాయల్ వెరీ గుడ్. Yes, Ganesh answer is right. Karthik answer is also right. So Karthik's answer, capital T small t, capital small. So here 100% tall. All the progeny, all the offsprings are 100% tall anmata.
లేకపోతే we can also write it as all offsprings are capital T small t. Capital T small t అంటే ఏంటి? They are tall. Okay. So this is F1 generation. F1 generation లో we are getting all tall. Okay. Now we have to do the crossing for F2 generation. Okay. So ఇక్కడే చేస్తాను చూడండి. F2 జనరేషన్ ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి మనం? F1 into F1. ఓకే, F1 into F1 అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ F1 హియర్? F1 మనకు ఏం దొరికింది ఇక్కడ? క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ ఇంటూ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ. ఈ రెండు మనం క్రాసింగ్ చేసినప్పుడు గ్యామెట్ సెగ్రిగేట్ చేయండి. ఓకే, ఆఫ్టర్ యూ డూ ద గ్యామెట్ సెగ్రిగేషన్ మళ్ళీ ఒక పన్నెట్ స్క్వేర్ డ్రా చేయాలి. ఆ పన్నెట్ స్క్వేర్ లో అగైన్ సేమ్ మెథడ్. ఓకే, సో వీఆర్ డూయింగ్ దిస్ ఫర్ F2. First one was for F1, right? Second one is for F2. Okay. So F2 లో gametes ఏంటి నాన్న ఇక్కడ? Capital T small t. Here gamete capital small. So what we are going to get here? Come on, tell me. Ma'am, కానీ A blood is more recessive than O kada? కాదు Ganesh. O blood group is recessive. Okay. Shanmukh, what is genotype, phenotype? I'll explain you here only. Genotype ante genetic makeup. Phenotype ante that is physical appearance. Okay, if some person is tall, so adi physical appearance or phenotype. Kani tall ki itla emantaru genetic makeup can be capital T or it can be capital T small t also. Idi kuda tall, idi kuda tall. Both are tall only. Okay, but that is the genotype. Capital T oka genotype, capital T small t inkoka genotype, right? కానీ ఫిజికల్లీ చూడడానికి ఫిజికల్ అపియరెన్స్ కి బోత్ ఆర్ టాల్ ఓన్లీ. సో అది ఫీనోటైప్ అన్నమాట. ఓకే, షణ్ముఖ్ క్లియర్? మ్యామ్, ఇట్ ఈస్ అ క్వశ్చన్ ఇన్ గవర్నమెంట్ మోడల్ పేపర్. అవును నాన్న తెలుసు అభిలాష్, నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, ఎస్ జాహ్నవి, ఎందుకంటే వన్ పర్టికులర్ ట్రేట్ విల్ నాట్ బి సీన్ ఇన్ వన్ జనరేషన్. ఒక జనరేషన్ లో అది స్కిప్ అవుతుంది, మళ్ళీ నెక్స్ట్ జనరేషన్ లో అది ఎక్స్ప్రెస్ అవుతుంది. ఓకే, అందుకే పేరెంట్స్ కి ఉన్న క్యారెక్టర్స్ చైల్డ్ కి రాదు. బట్ దాట్ పర్టికులర్ థింగ్ అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే ఫ్రమ్ గ్రాండ్ పేరెంట్స్. ఒక జనరేషన్ స్కిప్ అవుతుంది. ఓకే, సో హియర్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు గెట్? గణేష్, వెరీ గుడ్. సో గణేష్ ఈస్ గివింగ్ ఆల్ రైట్ ఆన్సర్. శ్రీ గాయత్రి, వెరీ గుడ్ నానా. సో హియర్ విల్ గెట్ capital T small t, again capital T small t and small t. Okay, so మీరు కేర్ఫుల్లీ ఇక్కడ చూడండి. హౌ మెనీ క్యాపిటల్ we got? one capital T and these two if you see, so 2 times capital T small t and only 1 time we are getting small t. So what is the ratio here? 1:2:1. అసలు ఈ 1:2:1 అంటే ఏంటి? జీనోటిపిక్ రేషియో, జీనోటైప్. ఓకే, so genotypic ratio is 1:2:1. But what about phenotype? Yes, Ganesh, welcome. Okay, Janvi, welcome Nana. So what about phenotype? Phenotype lo manam chuste kanaka ikkada this is tall, idi kuda tall. So 3 tall and 1 short. 3:1 is the phenotypic ratio. 1:2:1 is the genotypic ratio. I'll explain you again. Ikkada koncham clumsy ga ayindi. So let's see what is F2 generation. మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం. సో F2 generation, how we are finding? F1 into F1, అంతే కదా. సో F1 మనకు ఏమొచ్చింది? క్యాపిటల్ T స్మాల్ t. సో దాన్ని మనం క్రాస్ చేసుకుంటున్నాము. క్యాపిటల్ T స్మాల్ t, ఫస్ట్ యూ డూ ద గ్యామెట్ సెగ్రిగేషన్ లైక్ దిస్. గ్యామెట్ సెగ్రిగేషన్ చేసిన తర్వాత డూ ద పన్నెట్ స్క్వేర్. ఓకే, సో ఆ పేజ్ లో కొంచెం క్లమ్జీగా అయింది కదా, మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి. హియర్ విల్ గెట్ క్యాపిటల్ T క్యాపిటల్ స్మాల్ అండ్ అగైన్ స్మాల్ t, రైట్? సో హౌ మెనీ క్యాపిటల్ T స్మాల్ t? ఒకటే కదా, జస్ట్ రైట్ డౌన్ 1 capital T. 2 times we are getting capital small and 1 time small. So this is genotypic ratio. Ante genetically that is 1 TT, 2 times capital small, 1 time small. So 1:2:1 is the genotypic ratio of monohybrid cross in the F2 generation. Clear?
వాట్ అబౌట్ ఫినోటిపిక్ రేషియో? ఫినోటిపిక్ రేషియో అంటే ఏంటి అసలు? ఫినోటైప్ అంటే ఫిజికల్లీ చూడ్డానికి హౌ ఇట్ ఈస్. సో దిస్ ఇస్ టాల్, ఇది కూడా టాల్, ఇది కూడా టాల్. All these three are tall only. So 3 tall is to 1 short. Okay. So 3:1 is the ratio. 3:1 is the phenotypic ratio. Okay, Nana? Clear? So phenotypic ratio, genotypic ratio, F2 generation lo enta ante genotypic ratio is 1:2:1. Phenotypic ratio is 3:1. This is one of the important question. 1 mark lo adugutaru, MCQs లో అడుగుతారు. ఓకే, సో మీరు గుర్తుపెట్టేది ఏంటంటే F2 జనరేషన్లో మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్కి రేషియోస్ ఏంటి? సో జీనోటిపిక్ రేషియో 1:2:1, ఫినోటిపిక్ రేషియో 3:1. దట్స్ ఆల్. ఓకే, గుడ్ ఈవినింగ్ మణికంఠ. ఫినోటిపిక్ రేషియో, అవును శ్రీ గాయత్రి, ఫినోటిపిక్ రేషియో ఇస్ 3:1. ఓకే, ఎస్. హాయ్ నందిని. క్లియర్ ఎవ్రీబడి. సో ఇది మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ అందరికీ అర్థమైంది అంటే గివ్ మీ 1 స్మైల్ ఎమోజీ, స్మైల్లీ ఎమోజీ ఫాస్ట్గా ఇచ్చేసేయండి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఈస్ మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్, రేషియో ఎలా ఫైండ్ చేయాలి, మనం ఫినోటిపిక్ రేషియో ఎలా ఫైండ్ చేసుకోవాలి, జీనోటిపిక్ రేషియో ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి. కమాన్. హాయ్ సాత్విక, హాయ్ బిందు. ఓకే, రాథోడ్ వైష్ణవి అంటే బిందు. ఎస్, come on, I'm waiting for your reply. If monohybrid cross is clear for all of you, please give me a smiley emoji in the chat box. Karthik, Ganesh, Vasavi, Bindu ki kuda clear, Dileshwar, Shanmukh, scientist, yes. Prakash, very good. Bannu, yes. Ramadevi ki kuda clear hai. Very good. Chalo, good. You all are champions. So shall we move on to the next one? So understanding na, so chudandi, if I give you this type of cross, capital T, small t, appudu meer em chestaru? So ee cross aithe ardhamaindi kada. Now I'll give you one more cross. So the crossing is, come on, can you do the crossing and give me the phenotypic and genotypic ratio? See, till now we have seen capital T small t into capital T small t. Okay, this is done. Do the crossing for this one, Nana. Okay, so if I give one parent is this one, another parent is this, what will be the phenotypic ratio? You have to find phenotypic ratio and genotypic ratio in the F1 generation as well as in the, sorry, F1 generation okate cheppandi naku. Okay, come on, do this. Azad, you understood? Okay. Shri Gayatri, very good. Sita. Come on, everybody. Like the session, Nana. Why the likes are so less today? You don't like biology or you don't like heredity? Heredity ishtam ante like button ni koncham blast cheseyandi. Come on, make it fast. SS గవర్నమెంట్ టెస్ట్ ఉండే మ్యామ్ మాకు 28th టీఎస్ వాళ్ళకి ఆల్ చాప్టర్స్. సీత 28th కి ఎగ్జామ్ అంటే ఆల్ చాప్టర్ రివిజన్ చూద్దాం, విల్ ట్రై. ఓకే, సో కార్తిక్ ఇస్ సేయింగ్ క్యాపిటల్ టీ 2 times, క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ 2 times. ఓకే, గణేష్ కూడా ఆన్సర్ ఇచ్చేసినాడు. వెరీ గుడ్. గణేష్ ఈరోజు చాలా యాక్టివ్గా ఉన్నాడు అండ్ గివింగ్ ఆల్ కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఆల్సో. కార్తిక్ కూడా అలానే, వెరీ గుడ్. మ్యామ్ ఆల్ ఆర్ టాల్ 1:1. అభిలాష్, చూద్దాం, లెట్స్ డూ ద క్రాసింగ్. సో క్యాపిటల్ టీ గ్యామెట్స్, క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ గ్యామెట్స్. సో దీస్ గ్యామెట్స్ ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఒక పన్నెట్ స్క్వేర్ ఫాస్ట్ గా డ్రా చేసి, సో హియర్ క్యాపిటల్, ఓకే, హియర్ క్యాపిటల్ స్మాల్, హియర్ క్యాపిటల్ స్మాల్. సో వీఆర్ గెటింగ్, వాట్ వీఆర్ గెటింగ్ హియర్, 2 times capital T is to 2 times capital T small t. So 2 simplify cheseyali and write it 1:1. So 1:1 ante 1 tall is to, so this is genotypic ratio. Okay, genotypically 1:1. Genotype ratio is 1:1. What about phenotypic ratio? E particular crossing lo, if you see here, all are tall. This is tall, idi kuda tall, idi kuda tall, idi kuda tall. Okay, so this is
క్యాపిటల్ హోమోజైగస్, ఇది క్యాపిటల్ అండ్ స్మాల్ టీ. హెటిరోజైగస్, కానీ ఇది టాల్, దిస్ ఇస్ టాల్ ఓన్లీ. ఓకే, సో నౌ యూ అండర్స్టూడ్. ఫిజికల్ అపియరెన్స్ కి ఆల్ ఆర్ టాల్, బట్ జెనెటికలీ దే ఆర్ డిఫరెంట్ అన్నమాట. ఓకే, సో హియర్ ఫినోటిపిక్ రేషియో ఏమైతుంది నాన్న? ఫినోటిపిక్ రేషియోలో మీరు రాసేది ఏంటంటే 100% టాల్, అంటే ఆల్ ఆర్ టాల్. ఓకే, క్లియర్ ఎవ్రీబడి? ఎస్ అభిలాష్, వెరీ గుడ్. ఆల్ ఆర్ టాల్ అండ్ జీనోటిపిక్ రేషియో ఇస్ 1:1. ఓకే, సో ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా హౌ దిస్ మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ ఇస్ డన్. ఓకే, మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ మీనింగ్ ఏంటి? I hope it is clear now. Karthik, 1:1:1 కాదు నాన్న. Here we should write 2 times we got capital T. Okay, and 2 times we got capital T small t. అందుకే we are writing 2 times like this. 2 times capital T, 2 times capital T small t. 2 simplify చేసేయాలి. So the ratio will be 1:1. Okay. Rehan, hi Rehan, good evening. Oh ma'am. Azad, why will I underestimate you, Azad? Okay, clear kada? D Teja, great. Okay, Bindu, very good. Ganesh, good. Chalo, D Teja, clear. Okay, next one. So many crossings you can do. Okay, you can do for capital T. ఇది already మనం చేసుకున్నాము. Can you do for this one? Suppose capital T into small t. What should be the ratio for this? So ఇక్కడ gametes ఏంటి? Capital, here ఏమో small and small. Okay, so these two if we do here, మళ్ళీ చేద్దాం చూడండి. ఇంకొక cross we are doing. So the cross actually here is capital T into small t. Okay, so what are the gametes here? Now let's do the checkerboard. Okay, so like this you have to draw the Punnett square or the checkerboard, and here write down the gametes. రాసిన తర్వాత once you fill the board, okay, this starting లో చేసుకున్నాము కదా. So here we are getting all tall. Okay, లేకపోతే genotype also all are capital T small t. Okay, F1 జనరేషన్ లో ఏం తీసుకోవాలి మళ్ళీ చెప్పండి ప్లీజ్. నవీన్, which one F1 జనరేషన్? సపోజ్ యూ ఆర్ డూయింగ్ దిస్ నా, ఇది F1 జనరేషన్. F1 జనరేషన్ లో మనకు capital T small t వచ్చింది కాబట్టి నెక్స్ట్ F2 జనరేషన్ లో యూ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ F1 into F1. So capital T small t into capital T small t. Okay, ఇది మనం క్రాసింగ్ చేసినప్పుడు we will get 1:2:1 genotypic ratio, 3:1 phenotypic ratio. Ante. Okay, I think this is clear. Now after doing the monohybrid cross, okay, so monohybrid cross lo actually only one trait is taken and crossing is done. So monohybrid cross lo phenotypic ratio will be 3:1 and genotypic ratio will be 1:2:1. Okay, phenotypic ratio 3:1, genotypic ratio 1:2:1. Alage dihybrid cross, next concept which we are going to study is about dihybrid cross. Dihybrid cross ratio munde చెప్పేస్తున్నాను, వినండి. So this is for F2 generation nana. Okay, dihybrid cross lo kuda F2 generation lo they'll ask you for F2 generation ratio only. So phenotypic ratio will be 9:3:3:1. Genotypic ratio will be 1:2:1 and then 2:4:2 and again 1:1. So this is the genotypic ratio. These ratios are very very important for your exam. Exam lo idi baga adugutaru 1 mark lo MCQs lo. What is the phenotypic ratio of F2 generation of monohybrid cross? Lekapothe what is the genotypic ratio of F2 generation of monohybrid cross? Ilanti questions you can expect, right? Yes, Abhilash, that's correct.
యాటిట్యూడ్ స్కిల్స్, వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్, చాలా మంచి డౌట్ ఇక్కడ. సపోజ్ ఇఫ్ వీఆర్ రైటింగ్ 3:1, ఓకే చూడండి, ఐ షో యూ దిస్ వన్. సమ్టైమ్స్ నా దే విల్ ఆస్క్ యూ ద పర్సంటేజ్. సో పర్సంటేజ్లో ఎలా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకోవాలి అంటే, హియర్ సపోజ్ 3:1 ఇస్ దేర్. 3:1 ఏంటి, అది రేషియో. 3:1ని మీరు పర్సంటేజ్లో ఎలా రాస్తారు? సో ఇట్ ఈస్ 75% and 25%. అంటే 3:1 is the ratio here, total 4. Out of 4, if 3 are tall, so అది 75% and 25%. ఓకే, సపోజ్ 1:2:1 రేషియోని మీరు పర్సంటేజ్లో ఎలా రాస్తారు? సో 2 here will be 50%, 1 is 25% and this one is 25%. Okay, clear? So this is how you write the ratios. Clear, Nana? Aesthetic Anna. Yes, hi Anna, how are you? Some of you are not concentrating on the class. Why so? Ma'am, F1 ratios kuda cheppandi. Naveen Kumar, F1 ratios monohybrid cross lo, it is all are capital T small t, ante all are tall. Okay, and here dihybrid cross lo also it is like this. Okay, all are this. So let's discuss dihybrid cross. Monohybrid cross clear kada. ఇప్పుడు చూద్దాం dihybrid cross ఏంటి. సో dihybrid cross లో ratio will be 9:3:3:1. So how we are obtaining this ratio? Let's see. Okay, so before we move on to dihybrid cross, you just see here genotype and phenotype. Genotype అంటే genetic makeup ని genotype అంటారు. ఫినోటైప్ అంటే ఫిజికల్ క్యారెక్టర్స్, ఫిజికల్ అపియరెన్స్ ని ఫినోటైప్ అంటారు. ఓకే, సో దిస్ జీనోటైప్ అండ్ ఫినోటైప్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ రైట్ హైట్ కోసం నేను క్యాపిటల్ టీ రాయొచ్చు, క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ, బోత్ ఆర్ టాల్ నానా. ఇది కూడా టాల్, ఇది కూడా టాల్. సో ఫినోటైప్ ఇస్ టాల్ బట్ జీనోటైప్ ఇస్ డిఫరెంట్ నా. దిస్ జీనోటైప్ ఇస్ క్యాపిటల్ టీ, దిస్ జీనోటైప్ ఇస్ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ. ఓకే, సో జీనోటైప్ ఇస్ డిఫరెంట్, ఫినోటైప్ ఇస్ సేమ్. అర్థమైందా? ఓకే, బిందు మ్యామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మెండల్ లాస్. ఎస్, ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్, వెయిట్, ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మెండల్ లాస్. ఓకే, సో మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, వెన్ మెండల్ వాజ్ డూయింగ్ ద మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్, దిస్ ఇస్ ఫర్ F2 జనరేషన్, రైట్? సో F2 జనరేషన్ లో 1 షార్ట్ ప్లాంట్ వాజ్ ఎక్స్ప్రెస్డ్. కానీ F1 జనరేషన్ లో ఏమైంది? F1 జనరేషన్ లో ఆల్ వేర్ క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ, అంటే ఆల్ వేర్ టాల్. ఓకే, ఎందుకు ఆల్ వేర్ టాల్? క్యాపిటల్ టీతో పాటు ఇక్కడ స్మాల్ టీ కూడా ఉంది కదా. సో ఇక్కడ ఏమైతుంది అంటే క్యాపిటల్ టీ స్మాల్ టీ, ఇది F1 జనరేషన్ ప్రోజెనీ కదా. స్మాల్ టీ ఉంది బట్ స్మాల్ టీ ఎక్స్ప్రెస్ అవ్వట్లేదు. క్యాపిటల్ టీ ఈజ్ ఎక్స్ప్రెస్డ్, స్మాల్ టీ ఈజ్ నాట్ ఎక్స్ప్రెస్డ్. అందుకే దిస్ ఇస్ లా ఆఫ్ డామినెన్స్. ఫస్ట్ లా ఆఫ్ ఈజ్ ఎక్స్పెరిమెంట్, మెండల్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్, లా ఆఫ్ డామినెన్స్. ఓకే, సో లా ఆఫ్ డామినెన్స్ అంటే ఏంటి? whenever dominant is in combination with recessive, then dominant will be expressed and recessive one will be suppressed. Okay, దాన్ని లా ఆఫ్ డామినెన్స్ అంటున్నాము. క్లియర్? సో ఇక్కడ ఏమైతుంది, F1 జనరేషన్ లో రెసెసివ్ ఇస్ దేర్, అది ఉంది బట్ అది ఎక్స్ప్రెస్ అవ్వట్లేదు. కానీ నెక్స్ట్ F2 జనరేషన్ లో, ఓకే, మళ్ళీ F2 జనరేషన్ క్రాసింగ్ చేసినప్పుడు దిస్ స్మాల్ టీ అంటే షార్ట్ హైట్ ఈస్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ అగైన్. అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? బికాస్ ఇట్ వాస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద F1 జనరేషన్, అక్కడ ఎక్స్ప్రెస్ అవ్వలేదు. కానీ F2 జనరేషన్ లో మళ్ళీ అది ఎక్స్ప్రెస్ అవుతుంది. ఓకే, Ma'am, in flowers, purple is dominant. Yes, Abhilash, purple flower is dominant, white flower recessive. Good morning, Dasari. Good morning, Kadu. Good evening. Okay, chalo. So let's see the next one, next dihybrid cross.
Monohybrid cross లో Mendel has taken one contrasting character. Dihybrid cross లో Mendel has taken two pair of contrasting characters. Okay. So dihybrid cross లో జరిగేది ఏంటి? Two pair of contrasting characters are taken. Okay. So what are the two pairs of contrasting characters? Let's see. Okay. FA-3 important questions. చెప్తాను నాన్న క్రికెట్ లవర్. FA-3 కి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కూడా ఇస్తాను. ఫస్ట్ లెట్స్ ఫోకస్ ఆన్ ది చాప్టర్. ఫర్ FA-3 you have only one chapter na AP students, heredity. So let's see that. Okay, so here Mendel studied two characters. He has studied two characters. Dihybrid cross ante enti? Cross which is carried out by taking two pairs of contrasting characters at a time. So which two pairs of contrasting characters Mendel have chosen? Seed color and seed shape anmata. Okay, so he has chosen two different traits. Okay, characters. So one was seed color, another one seed shape. Okay, for his experiment. So chudandi, monohybrid cross ante basically what we are crossing here, yellow and green, two color, two traits he have chosen, or tall and short. Okay, కానీ ఇక్కడ డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ లో ఏం జరుగుతుంది? టూ డిఫరెంట్ ట్రేట్స్ హీ హాస్ చోజన్. వాట్ ఈస్ దాట్? సీడ్ కలర్ అండ్ సీడ్ షేప్. సీడ్ కలర్ లో yellow కలర్ అండ్ గ్రీన్ కలర్. సో క్యాపిటల్ Y, స్మాల్ y. అలాగే సీడ్ షేప్ లో రౌండ్ అండ్ రింకిల్డ్. ఓకే, సో క్యాపిటల్ R అండ్ స్మాల్ r, రైట్? So how to do the crossing? Round and yellow ni mix chesi. So it is capital Y, capital Y, capital R, capital R. Alage idi green and wrinkled. Idi cross chesinappudu what we are going to get in the F1 generation. Simple ga try to understand it. Capital Y, small capital R and this crossing. Okay, ee rendu crossing chesinappudu F1 generation lo Mendel got all yellow round. Okay, all of them were yellow and round only. Kani F2 generation lo emaindi? He got 9 times yellow round, 3 times green round, 3 times wrinkled round and 1 time wrinkled green. Okay, so F1 generation lo emo all yellow round. F2 generation lo he got 9:3:3:1 ratio. Okay, clear? How to wake up early morning? Cricket lover, early morning you have to wake up ante first night padukonappudu you have to decide why you want to wake up in the morning. Okay, asal manchi marks techukovala leda, you ask yourself, you will get the answer and automatically you will wake up. Okay, so that should be within nana. Okay, edo mummy ki cheppi padukuntanu, mummy leptune untadi, you will not get up. Don't do all that. You should have that in your mind. So automatically ఆ seriousness వచ్చేస్తుంది. Okay, analogous homologous Gayatri, that is there in TS syllabus. AP students ki analogous homologous ante evolution topic is deleted. So here we will not discuss that. Okay, Vasanta, ma'am, I want to ask for explanation of a big question, but I can't type. That is in heredity exercise, first question. Vasanta, can you send me in Telegram now? I'll see that question and I'll explain. Okay, Vasanta? So this is the 9:3:1 ratio of dihybrid cross, F2 generation ratio anmata. So 9 times yellow round, 3 times round and green, 3 times wrinkled and yellow, 1 time wrinkled and green. So this is 9:3:3:1 ratio. Okay, Mendel, so dihybrid cross study chesin tarvata, after studying both monohybrid and dihybrid cross, he has given 3 laws of inheritance. Okay, so what are the 3 laws of inheritance? Law of dominance, law of segregation and inkokati law of independent assortment. Okay, law of dominance ante enti? For example, if I write something like this, capital T and small t. Okay, so oka progeny in any generation F1 or F2,
if the result is this one, capital T small t. ఇప్పుడు ఇక్కడ క్యాపిటల్ టీ కూడా ఉంది, అయితే టాల్ అవ్వచ్చు. స్మాల్ టీ ఉంటే అది షార్ట్ కూడా అవ్వచ్చు కదా, బట్ ద progeny will be tall only. Why? Because capital T is dominant and that is expressed. Small t is present, అది present ఉన్నా కూడా that is not expressed అన్నమాట. Okay, so that is suppressed, right? అది law of dominance. When capital T small t, these two are in combination, one trait will be dominant, so that is expressed. One trait is recessive, so that is suppressed, that is not expressed అన్నమాట. మళ్ళీ F2 జనరేషన్ లో అది ఎక్స్ప్రెస్ అవ్వచ్చు, కానీ ప్రస్తుతానికి అయితే ఒక జనరేషన్ లో అది సప్రెస్ అయి ఉంటుంది. దాట్ ఈస్ లా ఆఫ్ డామినెన్స్. లా ఆఫ్ డామినెన్స్ క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీబడి? గివ్ మీ అ థమ్స్ అప్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ క్లియర్. Yes, yes, tell your pillow and it will wake you up. It works for me also, Jahnavi. But the main thing is, like from within you should have that understanding, that seriousness, that okay, every day I have to study, every day I have to wake up. That should be there in your mind, okay? Yes, you can tell your pillow, it will help. For some people it works actually. Okay. Come on, give me a thumbs up if you understood law of dominance. Law of dominance, once again let me tell you, if we have capital T small t, okay, heterozygous condition, appudu capital T small t ఉన్నప్పుడు 1 t capital T is expressed and small t is recessive, అందుకే అది సప్రెస్ అవుతుంది. అది ఉంది, present, it is existing, but it is suppressed. Only capital T is expressed. That is law of dominance. Shri Gayatri, clear? Abhilash, ma'am, how do Mendel experiments show that traits are inherited independently? Abhilash, this I have explained in Heredity, important 8-mark question. Okay. So again tomorrow I'll explain, don't worry. So tomorrow we are going to do 1 mark and 8-mark important question from Heredity chapter. Okay. So akkada malli manam choostam nana how this particular question is very important. How do Mendel experiments show that traits are inherited independently? So ఇది ఒక 8-mark question, important 8-mark question అన్నమాట. రేపటి సెషన్ లో నేను ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, సరేనా అభిలాష్? Yes. Ma'am, how to share the question in Telegram? Abhilash, you can just message me directly in Telegram or take a photo or screenshot of that question and send that pic. Okay? Ma'am, gametes ela rayali? Karthik, gametes ela rayalante suppose capital T small t. So gamete segregation like this, you should separate the gametes. So these are the gametes. Okay? Azad, concentrate here. Okay, so next one, law of segregation. Law of segregation meaning enti? Asalu segregation ante enti meer cheppandi first naku. What is the meaning of segregation? What's the English meaning of segregation? Segregation ante separation. Okay, so whenever parents, suppose if I take parent generation, capital T, idi father, and I'm crossing it with capital T small t. Suppose this is the genotype for mother. First crossing cheyalante we have to segregate the gametes. Gamete segregation. Okay. Crossing aina mundu, every time parents whatever allele is there na, set of allele, akkada gamete segregation anedi jarugutadi. Okay. So this is nothing but law of segregation. Okay. Crossing లో ఓన్లీ gametes can participate. అంటే ఇది మొత్తం ఇప్పుడు capital T small t will not participate. Single capital T or single small t, that is gamete అన్నమాట. That gamete only will participate. Okay. Here also capital T, they will participate in the crossing. అది law of segregation. అంటే crossing కి ముందు gamete segregate అవ్వడం, gamete separate అవ్వడం. That is law of segregation. Clear? Simple. Naveen Kumar, inherited independently, please explain. This is the third law, Nana, law of independent assortment. Okay, దానికి మీనింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ చూడండి.
So law of independent assortment, what is the exact meaning of that? Law of independent assortment ante, for example, if I write like this, capital R, small r, capital Y, small y, ఇది dihybrid cross ratio, crossing, okay? So if this is the crossing anamata, okay? ఈ crossing లో this is one parent, this is another parent, right? ఈ రెండు parent లో if capital R is coming from here, okay, then from this parent also capital R ఏ రావాలి అని రూల్ ఏమీ లేదు, స్మాల్ r కూడా రావచ్చు, ఓకే? సెగ్రిగేట్ అయినప్పుడు, గ్యామెట్ సెగ్రిగేషన్ అప్పుడు స్మాల్ r కూడా సెగ్రిగేట్ అవ్వచ్చు. సో విచ్ ఎవర్ ఈజ్ కమింగ్ అవుట్ ఫ్రమ్ వన్ పేరెంట్, విచ్ ఎవర్ ఈజ్ సెగ్రిగేటింగ్ ఫ్రమ్ వన్ పేరెంట్, అదే ఇంకొక పేరెంట్ నుంచి సెగ్రిగేట్ అవ్వాలి అని అట్లా మ్యాండేటరీ, అట్లా కంపల్షన్ ఏమీ లేదు. ఎనీథింగ్ కెన్ కమ్ అవుట్ హియర్, క్యాపిటల్ R or small r. That is law of independent assortment, okay? So from one parent, whatever gamete segregation is happening, that is completely independent of the another parent. Independent assortment. Clear? Simple. Actually, these three laws are very simple. దీనికి నేను మీకు ప్రాపర్ నోట్స్ ఇస్తాను, అది ఒకసారి చూడండి. ఫస్ట్ అయితే ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ది కాన్సెప్ట్. లా ఆఫ్ డామినెన్స్ ఏంటి, లా ఆఫ్ సెగ్రిగేషన్ అంటే ఏంటి. లా ఆఫ్ డామినెన్స్ అంటే capital T, small t, if it is together, only capital T will be expressed. Small t appudu untundi kani it is suppressed, it is not seen. Phenotypically it is not expressed. Adi law of dominance. Law of segregation enti, gametes segregate avadam. Capital T, small t undi kada, adi two capital T, small t itla gametes separate avadam. Crossing ki mundu gametes will first segregate. That is law of segregation. Law of independent assortment ante, whatever gamete is segregating from one parent, that is completely independent of the other parent, okay? Yes, Shanmukh ma'am, Telugu classes for TS, Telugu classes for TS is going on na simultaneously. Azad, what's your doubt? Yes, Karthik, dihybrid cross gametes ఎలా రాయాలి? డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ గ్యామెట్స్ అంటే మొత్తం డైహైబ్రిడ్ క్రాసింగ్ 8 మార్క్స్లో ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. 2-3 డేస్ బ్యాక్ ఒక 8 మార్క్స్ హెరిడిటీ సెషన్ చూసారా కార్తిక్? దాంట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. కానీ డోంట్ వరీ, అగైన్ టుమారో, ఓకే? టుమారో ఐ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఆల్ ది 1 మార్క్ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఆల్సో ది 8 మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ హెరిడిటీ, ఓకే? ఎందుకు 1 క్రాస్లో గ్యామెట్స్ ఇదే నాన్న చూడండి. The gametes in dihybrid cross, capital R, capital Y, small r, capital Y, inkokati capital R, small y, then small r, small y. These 4 are the gametes of dihybrid cross, okay? So one male parent ki gametes ive, female parent ki kuda gametes are these only. So adi manam cross cheyali chudandi, idi and this one, okay? Karthik, so dihybrid gametes are these only, right? ఏంటి ఏం జరగట్లే ఆజాద్? శివ 9th క్లాస్ కి లైవ్ ఎప్పుడు? ఓకే, విల్ డూ దాట్. క్లియర్. సో నెక్స్ట్ కొన్ని క్వశ్చన్ చూద్దాం నాన్న. ఇక్కడ 3 laws అయితే క్లియర్ కదా? 3 laws కి మళ్ళీ నేను ఒకసారి మీకు ఐ విల్ గివ్ యూ సమ్ నోట్స్, ఓకే? గో త్రూ దోస్ నోట్స్, రైట్? ఫైన్. జీనోటిపిక్ రేషియో ఆఫ్ F2 జనరేషన్ ఇన్ మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్. కమాన్, ఫాస్ట్ గా చెప్పేసేయండి నాన్న. తెలుగు క్లాస్ జరగట్లేదా? ఇట్స్ గోయింగ్ ఆన్ నా ఆజాద్, యూ కెన్ చెక్. 2 live sessions are going simultaneously. So TS ki Telugu class only going on. Okay Azad, you can check. If you are interested, you can attend that. Okay, so genotypic ratio of F2 generation. F2 generation lo genotypic ratio enti? For monohybrid cross, who will give me the answer for this? SK Ghost, option A. Janavi, Karthik option D kaadu nana. Isha, option A, yes. So genotypic ratio of F2 generation for monohybrid cross, okay? So first monohybrid cross lo
capital T into small t is taken. Then we are getting all our capital T, small t. So this is F1. Malli F1 into F1 cheste, we are getting 1:2:1 genotypic ratio and 3:1 phenotypic ratio. Okay. So genotypic ratio enti 1:2:1. Phenotypic ratio enti nana? So 3:1. Okay. Next question. The genotype capital T would represent dash. Okavela if I write capital T, దీని అర్థం ఏంటి? క్యాపిటల్ టీ అంటే ఏంటి? వాట్స్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ వన్? Is it homozygous or is it heterozygous or heterozygous short, homozygous tall? What is the meaning? Come on. SK Ghost. Come on, tell me the answer for this one. Capital T ఇలా రాస్తే దాని మీనింగ్ ఏంటి? Is it homozygous short or is it heterozygous tall or heterozygous short? లేకపోతే homozygous tall? What should be the correct option? Option D, homozygous tall. Yes, very good. Naveen Kumar, very good. Sahiti, Isha, Jashwant. Yes, Karthik, correct. So capital T అంటే ఇది homozygous. Both are same. So ఇది homozygous, no doubt. But homozygous tall కదా, both are capital T అంటే tall. Okay, or homozygous dominant కూడా అంటారు. Okay, both are dominant na, అందుకే homozygous dominant or homozygous tall can be the answer. Yes, option D is correct. Pooja, Shri Gayatri, Bindu, good. Continental 650. Okay, next question చూడండి. Next topic. So sex determination in human. This is one of the 5-star question, very important. Okay, so exam lo this question is repeatedly asked for 8 marks. 8 marks lo eppudu chuste ఏ paper lo, final paper lo this question will definitely be there. Okay, majority of the time, like mostly eppudo okasari 1 year skip aithe kuda every year it is repeated. Okay, so heredity chapter nunchi sex determination in human, how the gender of the baby is decided in human beings. Okay, ante human beings lo the baby will be a boy or the baby will be a girl, adi ela decide chesukovali, like how it is decided genetically. Let's understand. Okay, first of all, what are chromosomes? Can you people tell me what are chromosomes? Okay, Azad, no problem. Abhilash, ma'am, please reply. What do you want me to reply, Abhilash? What was your question? 1 minute. Okay, can you just repeat your question again? Yes, Vasanta, konni organisms, turtles and lizard lo sex determination is by environmental factor, not genetically. Bhagyashri, good evening. How are you? So, okay. So, chromosomes. I was talking about chromosomes. Okay. What are chromosomes? If you see any cell, okay, oka cell ila meer chuste, in the cell there will be one nucleus. Nucleus lopala em untundi, nucleolus will be there. In that nucleolus, if you see, there is a coiled structure called chromatin. Okay, what is this? Chromatin. Ee chromatin ni manam open up cheste, it looks something like this. Okay, so chromatin ni again, if we see, it will have structures like this. The name antunamo chromosomes. On the chromosomes we have band like structure which is DNA. Okay, so chromosomes have DNA. DNA lo malli oka segments which is called genes, right? So ee chromosomes chusam kada ippudu, these chromosomes are actually 23 in number, pairs, 23 pairs of chromosomes. So human being, it has 23 pairs of chromosomes. Okay, so you can see here, this is one pair, this is another pair. So alane so many 23 pairs of chromosome will be there. Can you see the last one, 23rd pair? So this is for male. Okay, male chromosome actually, X and Y. Okay, so how many chromosomes are there in total human beings lo? So human beings have 23 pairs of chromosomes. 23 pairs of chromosomes lo
ఓకే 23 pairs అంటే మనం అది ఎలా రాయొచ్చు 23 pairs క్యాన్ బి రిటర్న్ యాజ్ 46 ఇన్ నంబర్ ఓకే సో ఆ 22 pairs ని మనం 22 ప్లస్ 1 పేర్ గా కూడా రిప్రజెంట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో దీస్ 22 pairs ఆర్ ఆటోజోమ్స్ అండ్ ఓన్లీ 1 pair is there right that is allosome okay 22 pairs of autosomes these are autosomes and only 1 pair of allosome okay what is allosome allosome is nothing but sex chromosome that will decide the gender of the baby so allosome is only 1 pair sex chromosome it can be X and X or it can be X and Y X and Y in male X and X in female okay so human beings lo ee allosome undi kada that is the like it is deciding if the baby will be a girl or a boy right 23 pairs of chromosome and 46 number yes Abhilash absolutely 23 pairs of autosomes 1 pair of allosome avunu nana Karthik correct Vasanta chance of variations in asexual reproduction is very less okay Vasanta actually variations are more in sexual reproduction because of DNA intermixing from father and mother DNA intermix aitundi kabatti akkada variation chances will be more kani if you see in asexual reproduction only one parent is involved anduke variations are zero or very less okay today week quiz it is not yet scheduled week quiz is not yet scheduled actually it was supposed to be there chuddam let's wait for half an hour adi schedule avochu malli okay fine so chudandi nana ikkada I was talking about allosomes and autosomes right so gymnosperm and angiosperm that is different nana plant kingdom lo last year 9th class lo unte kada gymnosperm angiosperm okay so 23 pairs of chromosomes lo 22 pairs meer chudandi itla chinna pairs meeku kanapadutunda ikkada so all these are autosomes only one pair can you see this pink one and blue one this one pair is sex chromosome and in human for male the allosome are X and Y idi oka chromosome pair and for female okay human lo female ki X and X will be there this is the chromosome pair for female okay so every human female this allosome last pair of chromosome will be X and X and for male it will be X and Y right ప్రేమ్ కుమార్ మోనోహైబ్రిడ్ అంటే ఏంటి దానికి F1 జనరేషన్ ఎలా ప్రేమ్ కుమార్ అది మొత్తం నేను ఇందాక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను యూ కెన్ జస్ట్ గో బ్యాక్ లిటిల్ ద వీడియో కొంచెం బ్యాక్ నుంచి చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది ఓకే ఏదైనా డౌట్ ఉంటే మళ్ళీ రేపటి సెషన్లో బికాస్ టుమారో వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ 1 మార్క్ అండ్ 8 మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రమ్ హెరిడిటీ అక్కడ నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఏమైనా డౌట్ ఉంటే ఓకే సో లిసన్ హియర్ ఫాదర్ క్రోమోజోమ్ విల్ బి X అండ్ Y ఓకే అంటే male chromosome pair is X and Y mother chromosome will be X and X but one sperm will be there right okay so any sperm will carry either X or Y both will not be present okay oka sperm lo either X chromosome will be there lekapothe Y chromosome will be there endukante gametes kada sperm is carrying like it is acting like gamete so X or Y any sperm will have either X or Y both will not be present in one sperm right so gametes they are separating so this X chromosome will come for fertilization or Y chromosome will participate in fertilization adi manam cheppalem that is just a matter of chance okay mother chromosome enti so X and X right so X and X ante ovum is there na egg cell or ovum that will have X chromosome or X chromosome so both X and X same kapatti whether it is X chromosome or X chromosome adi same kada so every ovum will carry X chromosome okay what about sperm sperm will carry either X or Y okay so let's see how the crossing happens in human ikkada suppose father chromosome eppudu X and Y only okay
మదర్ క్రోమోజోమ్ ఇట్ ఈస్ X and X. ఇప్పుడు మనం క్రాసింగ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు సెగ్రిగేట్ ద గ్యామెట్స్. గ్యామెట్స్ని మనం సెగ్రిగేట్ చేయడం, గ్యామెట్స్ని సెపరేట్ చేయడం. ఓకే, సరే ప్రేమ్ కుమార్, మళ్ళీ ఒకసారి మోనోహైబ్రిడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఫస్ట్ యూ లిసన్ అబౌట్ సెక్స్ డిటర్మినేషన్ ఇన్ హ్యూమన్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ఎవల్యూషన్? ఇప్పుడు వేరియేషన్స్ అన్నీ అక్యుములేట్ అయితే ఆఫ్టర్ మెనీ జనరేషన్స్ కొన్ని చేంజెస్ కనపడుతుంది ఒక పర్టికులర్ స్పీసీస్లో, అది ఎవల్యూషన్ అన్నమాట. ఓకే, hater of this world, yes. Sonu, you have missed the before topics, no problem. Tomorrow again, please try to join at 6 or 6:30 tomorrow. I'll explain all the 1 mark and 8 mark questions. Okay, so FA-3 lo whatever important 1 mark and 8 mark questions we are going to get, adi nenu explain chesukopothunanu repet session lo. So gamete segregation lo here we have X and Y, ikkada X and X. Okay, so ivi male gamete and female gamete. Now draw one checkerboard or Punnett square. Okay, so once you draw the Punnett square, see here write male and female indicate cheyali. Male gametes enti X and Y, female gametes enti X and X. So what are the like offsprings here? Offsprings are what you got, 2 times X and X, 2 times X and X, and 2 times we are getting X and Y, isn't it? So 2 simplify cheseyali, write down 1:1. Ante 50% chance for a baby boy or a baby girl. Okay, human beings lo 50% chances are there for a boy or a girl child, right? So what is the deciding factor here? Mother chromosome lo elago X and X is there, so it will not make much difference. Kani father chromosome lo we have X chromosome and Y. Okavela X chromosome fertilize aithe adi girl child, Y chromosome fertilize aithe adi boy child. So father chromosome lo unna Y, okay, so that XY lo that Y is the deciding factor. So genetically father is responsible for boy or girl a child anamata, not the mother. Okay, so ala chuste nobody is responsible because this is just a matter of chance, randomly edo okati fertilize aitundi. Okay, so very simple. See, X and Y, X and X. So mother dantlo elago X common kada, anything edo china adi X e, kani father lo either X or Y. If X and X will combine, that's a baby girl. If X and Y will combine, that's baby boy. X and Y. Okay, clear? Gautam, today week quiz inka raaledu kada, chuddam, maybe it will be scheduled in another 15 minutes. Let's wait. Okay, మ్యామ్ నేను మీకు నోట్స్ పెట్టాను కదా, అన్నోన్ బాయ్ ప్రకాష్, కెన్ యూ సెండ్ దట్ అగైన్? ఓకే, మళ్ళీ ఒకసారి పంపిస్తారా? ఓకే, ఫైన్. సో దట్ వాస్ అబౌట్ సెక్స్ డిటర్మినేషన్ ఇన్ హ్యూమన్. ఓకే, సెక్స్ డిటర్మినేషన్ ఇన్ హ్యూమన్ కి ఒక ప్రాపర్ నోట్స్ రాసి ఈ క్రాసింగ్ ఖచ్చితంగా చూపియాలి, దెన్ యూ కెన్ get full marks. Okay, this is one of the very very important 8 mark question, repeatedly asked 8 mark question. So ఖచ్చితంగా ఇది మంచిగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. Okay, how is the sex of the baby or explain sex determination in human. Okay, నవీన్ కుమార్, ఎవల్యూషన్ అంటే అభిలాష్, you are not replying ma'am. I am replying kada అభిలాష్, టెలిగ్రామ్ లోనా? టెలిగ్రామ్ లో after the class I will reply. Okay, what is evolution? ఇప్పుడు ఆర్గానిజమ్స్లో ఒక జనరేషన్ నుంచి ఇంకొక జనరేషన్కి మనం పాస్ అయినప్పుడు చూడండి, సపోజ్ దిస్ ఈజ్ 1 జనరేషన్. ఓకే, జనరేషన్ 1, దెన్ దిస్ ఈజ్ సపోజ్ జనరేషన్ 2, దెన్ జనరేషన్ 3, అలానే సో మెనీ జనరేషన్స్ విల్ బి దేర్, రైట్? సో ఎవ్రీ జనరేషన్లో దేర్ విల్ బి సమ్ వేరియేషన్స్. ఓకే, సో ఆ వేరియేషన్స్ ఇలానే ఒక జనరేషన్ నుంచి ఇంకొక జనరేషన్కి అక్యుములేట్ అవుతుంది అండ్ స్లోలీ దేర్ విల్ బి సమ్ చేంజెస్. ఓకే, గ్రాడ్యువల్ చేంజెస్.
సో ఫైనలీ ఒక ఆర్గానిజంలో కొన్ని చేంజెస్ కనపడతాయి ఇఫ్ యూ కంపేర్ విత్ ద ఫస్ట్ జనరేషన్. సో దాట్ ఈస్ ఎవల్యూషన్. ఓకే Abhilash, in YouTube I am not replying to you. Nothing like that, Abhilash. From the starting I am replying to all your messages, na? Shanmukh, Telegram lo ela contact అవ్వాలంటే first you join the Vedantu Telugu 8, 9, 10 Telegram channel. Okay, so mana channel di oka Telegram group Vedantu Telugu 8, 9, 10 di ఒక టెలిగ్రామ్ గ్రూప్, అలాగే ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ కూడా ఉంటుంది. మీకు డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ కనపడుతుంది నాన్న, జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దట్ లింక్ అండ్ జాయిన్ ద గ్రూప్. టెలిగ్రామ్లో మీరు ఆ గ్రూప్ జాయిన్ అయిన తర్వాత అక్కడ అడ్మిన్స్ సెట్టింగ్స్లో వెళ్ళి మెంబర్స్లో సర్చ్ చేయండి. ఓకే, జస్ట్ సర్చ్ దిస్ నేమ్ Sunaina_S or Sunaina@vedantu.com. You'll find my ID and then you can message. Okay. So maleness of a child is determined by presence of dash. Maleness ante the child will be a boy or girl. How we determine that? Okay, so that depends on X chromosome or Y chromosome or chromosome in nucleus or 22 pairs of autosomes. దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది నాన్న ఇది? చేస్తాను ప్రేమ్ కుమార్, ఇప్పుడే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ F1 జనరేషన్ ఎలా కనిపెట్టాలి ఇప్పుడు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. వెయిట్. సో హియర్ ద ఆన్సర్ ఇస్ Y chromosome in zygote. ఓకే, సో ఫాదర్ క్రోమోజోమ్ ఇస్ X and Y, మదర్ క్రోమోజోమ్ X and X. మదర్కి ఎలాగో ఏదో వచ్చినా అది Xే కదా, కానీ ఫాదర్ క్రోమోజోమ్ ఇఫ్ Y chromosome is fertilizing then that baby will be a boy. సో maleness of the child అంటే male child, boy. Okay, so that is determined on Y chromosome, by Y chromosome. Okay, next ee question try cheyandi nana. A child who inherits an X chromosome from father will be a girl or a boy? Okay, if a baby or a child has X chromosome from father, okay, so father chromosome ante X and Y, mother chromosome ante X and X. So if father chromosome nunchi Y is segregating, mother chromosome nunchi anyway it is X only, so this will be X and Y, right? So X and Y ante idi boy or girl? Hi Sharanya, how are you? Azad, okay, he's the channel manager. Okay, have you seen how a lone girl? Okay, Isha, Pooja, girl child. Yes. So father nunchi X chromosome oste adi girl child. Father nunchi Y chromosome segregate aithe that is boy child. Okay, very good. Next, process of transfer of characters from parents to offspring is called dash. Okay, this is chapter name only, right? So characters, whatever characters are there, it is passing on from parents to offspring, and that process is called heredity, vacation, adaptation or evolution. ఈ vacation option భలే ఉంది కదా. Both of them will manage the classes channel. Okay, Prem Kumar, yes. Isha, Jashwant, Ishwar Rao, very good. Heredity, yes, Azad. So heredity is the answer here. Okay, Shri Gayatri, Prem Kumar, very good. Okay, Sharanya, yes. Heredity, chapter pere kada heredity. Heredity ante enti? Transfer of characters from parents to offspring. ఏదైతే క్యారెక్టర్స్ పేరెంట్స్ నుంచి ఆఫ్స్ప్రింగ్ కి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది కదా, ఆ క్యారెక్టర్స్ ని, ఆ ప్రాసెస్, ట్రాన్స్ఫర్ ప్రాసెస్ ని హెరిడిటీ అంటారు. ఓకే, వేరియేషన్స్ అంటే ఏంటి? సో వేరియేషన్స్ ఇప్పుడు పేరెంట్స్ అండ్ ఆఫ్స్ప్రింగ్ మధ్యలో దేర్ విల్ బి సమ్ డిఫరెన్సెస్, ఆ డిఫరెన్సెస్ ని వేరియేషన్స్ అంటారు. ఓకే, సో Prem Kumar, you are asking me to explain monohybrid cross once again. Okay, listen everybody. So let me briefly explain this. Monohybrid cross lo F1 generation ela find out cheyali. This is the question of Prem Kumar. Okay, yes, Pokiri, option A, correct.
So listen. Monohybrid cross lo Mendel has taken capital T, small t. Okay, ఇది crossing చేసుకోవాలి. These are homozygous, right? Pure breed అంటే homozygous. Okay, gamete segregation చేసుకోవాలి first. So these are the gametes. Now using the gametes, you have to do the Punnett square crossing. Okay, so capital T, small t, all are capital T, small t. Okay, Prem Kumar. So this is F1 generation only. F1 generation lo all are capital T, small t. So genotypic ratio ante 100% capital T, small t. Phenotypic ratio enti ikkada? Phenotypic ratio kuda all are tall. Ante all the offspring చూడ్డానికి they are tall kada. Okay, so ఇది F1 generation monohybrid cross. Simple. That's all. F2 generation ఎలా find out చేస్తున్నాము? Okay, what about F2 generation? So when we do F1 into F1, we will get F2 generation. F1 ikkada enti capital T, small t. Adi manam cross చేసినప్పుడు it looks something like this. Okay, so now do the crossing. చూడండి, ఇలా మనం క్రాసింగ్ చేసినప్పుడు capital T, small t, ikkada capital small. So here we are getting 1 time capital T, 2 times capital T, small t, and 1 time small t. So 1:2:1 genotypic ratio F2 generation lo. Phenotypic ratio enti? See, these 3 are tall and okate short, right? So 3:1 is the phenotypic ratio. Clear? Yes, Prem Kumar, this was your doubt. So hope it is clear. Okay, monohybrid cross chala important, and endukante exam lo adegedi monohybrid cross only. Repeatedly they'll be asking you monohybrid cross. Edo oka example ichi monohybrid cross adugutaru. Blood group. Okay, let me explain about blood group once. Blood group lo ela ante, suppose A blood group, we have 4 types of blood group: A, B, AB and O. Okay, so A blood group ni ela rastaru telusa? IA, or it can be written as IAIO. Okay, O blood group ante okate possibility, IO. That's all. It is recessive blood group. AB blood group ela rastaru? IA and IB. Okay, what about B blood group? So B blood group idi homozygous condition, IB, lekapothe IB and IO. ikkada B is dominant and O is recessive, అందుకే B blood group అన్నమాట. Okay, so these are the 4 types of blood group. Out of this, let's do crossing for A blood group into O blood group. Only A blood group, O blood group. If a man with blood group A marries a woman with blood group O, what will be the blood group of their daughter? So ఆ information enough కాదు, ఆ information enough, it is not enough అన్నమాట. Why? Because ఏ బ్లడ్ గ్రూప్ ఒకటే ఇస్తే మనం చేయలేము క్రాసింగ్ కరెక్ట్ గా. ఎందుకంటే ఏ బ్లడ్ గ్రూప్ ఇచ్చిన తర్వాత దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ షుడ్ బి దేర్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద జీనోటైప్, వెదర్ ఇట్ ఈస్ IA, ఇది కూడా బ్లడ్ గ్రూప్ A, IAIO, ఇది కూడా బ్లడ్ గ్రూప్ A. ఓకే, సో దిస్ ఇన్ఫర్మేషన్ షుడ్ బి గివెన్. అప్పుడు వీ కెన్ డిటర్మైన్ ద బ్లడ్ గ్రూప్ ఆఫ్ ద డాటర్ ఆర్ సన్, వాట్ ఎవర్. ఓకే, సో బ్లడ్ గ్రూప్ O అంటే వీఆర్ రైటింగ్ IO ఓన్లీ. ఓకే, Mani Prashad, hi Nana. Heredity notes. Yes, this particular PDF after the session I'll be providing you. Heredity lo short notes kuda I'm going to give you in few days. Both AP and TS students ki all chapter short notes will be provided. Okay. Mani Prashad, natural selection, Sri Gayatri, natural selection TS students ki explain చేసినప్పుడు చెప్తాను. ఎందుకంటే ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి ఇది ఇప్పుడు లేదు. ఏపీ స్టూడెంట్స్ కి ఎవల్యూషన్ టాపిక్ ఇస్ డిలీటెడ్. ఓకే, ఆదిత్య టాలెంట్ మ్యామ్, బయో టోటల్ ప్రీ ఫైనల్ రివిజన్ ఒక వీడియో చేయండి. చేస్తాను నాన్న, టోటల్ కంప్లీట్ బయాలజీ రివిజన్ విల్ బి దేర్. ఓకే, సో గుడ్ ఈవినింగ్ జశ్వంత్, క్లియర్ కదా? సో హియర్ వీ కెన్ డూ ఎనీ క్రాసింగ్. సపోజ్ లెట్స్ టేక్ దిస్ వన్, ఓకే, అండ్ డూ ద క్రాసింగ్ హియర్. Just see. So suppose blood group A, we are taking IA and IO condition, heterozygous condition.
బ్లడ్ గ్రూప్ O అంటే ఎలాగో దట్ ఈస్ IO అండ్ IO ఓన్లీ. సో గ్యామెట్ సెగ్రిగేషన్, ఫస్ట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు డూ ఇస్ గ్యామెట్ సెగ్రిగేషన్. ఓకే, గ్యామెట్ సెగ్రిగేషన్ చేసిన తర్వాత రైట్ డౌన్ లైక్ దిస్. ఓకే, సో ఒక చెక్కర్ బోర్డ్ డ్రా చేసి యూ హ్యావ్ టు డ్రూ ద క్రాసింగ్. సో క్రాసింగ్ ఇక్కడ చూడండి IAIO, ఇక్కడేమో A and O. ఓకే, హియర్ O and O, here O and O. So if the father belongs like has blood group A and mother has blood group O, okay, so in that condition what will be the blood group of their child? Okay, offspring lo it can be A blood group or A blood group, ante 2 times A blood group and 2 times O blood group. Okay, so 1:1 ratio. Clear? Genotypically 1:1, phenotypically kuda 1:1. Clear? So this is how you find out the blood group crossing. Okay, basically what you have to study is monohybrid cross perfectly practice cheyandi, because monohybrid cross exam lo adugutunnaru. Chudandi, ee blood group crossing idi monohybrid cross e. Okay, so any cross they'll give for monohybrid and adi మీరు find out chesi what is the genotypic ratio, what is the phenotypic ratio, you should find out and write down. Okay, and one more thing, monohybrid cross లో డైరెక్ట్లీ రేషియోస్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, మళ్ళీ చెప్తున్నాను, మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్ లో F2 జనరేషన్ ది రేషియో అడుగుతారు. సో ఫినోటిపిక్ రేషియో 3:1, జీనోటిపిక్ రేషియో 1:2:1. దేంట్లో F2 జనరేషన్ ఆఫ్ మోనోహైబ్రిడ్ క్రాస్. ఓకే, వాట్ అబౌట్ డైహైబ్రిడ్ క్రాస్? సో డైహైబ్రిడ్ క్రాస్ లో ఓకే F2 generation only they'll be asking. F1 elago adigaru. So F2 generation lo phenotypic ratio enti? It is 9:3:3:1. What about genotypic ratio? It is 1:2:1, then 2:4:2, then again 1:2:1. This is the phenotypic ratio of dihybrid cross F2 generation. ఈ ratios మంచిగా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎగ్జామ్లో అడుగుతున్నారు, 1 మార్క్లో MCQsలో ఏదో ఒక విధంగా దే ఆర్ ఆస్కింగ్ ద రేషియోస్. ఓకే ఓకే ప్రేమ్ కుమార్, నైస్ కొటేషన్ యూ హ్యావ్ గివెన్. క్లియర్ కదా? ఓకే, గోవిందా, ఎస్ గుడ్ ఈవినింగ్. ఈషా 9:3:1. అవును నానా. అల్ఫియా, యు ఆర్ నాట్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ ద క్లాస్. మ్యామ్ టెలిగ్రామ్ ఐడి, అభిలాష్, టెలిగ్రామ్ ఐడి ఇస్ యూ కెన్ జస్ట్ సర్చ్ మై నేమ్ విత్ my ID with this name, Sunaina_S or Sunaina@vedantu.com, and you will get my ID. Okay, Abhilash? V-quiz, Manoj. Actually, V-quiz was supposed to be there, but I don't know. We need to check. ఇప్పుడు వరకు షెడ్యూల్ అవ్వలేదు అంటే మేబీ ఇట్ ఈస్ నాట్ దేర్. క్లియర్? ఎనీ అదర్ డౌట్? ఎస్, ఎనీ అదర్ డౌట్ నానా? అలివేలా, టెలిగ్రామ్, అభిలాష్ నాట్ కమింగ్. ఏం లేదు నాన్న, ఫస్ట్ అయితే మీరు టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ జాయిన్ అవ్వండి. వేదాంతు తెలుగు 8, 9, 10ది ఒక టెలిగ్రామ్ ఛానల్, టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ జాయిన్ దాట్. దాంట్లో జాయిన్ అయిన తర్వాత మెంబర్స్, ఓకే, వాట్ ఎవర్ మెంబర్స్ లో ఈ ఐడి సర్చ్ చేయండి, యూ విల్ గెట్ మై ఐడి. ఓకే మ్యామ్, ఇన్ హాలిడేస్ వాట్ లైవ్ స్ట్రీమ్ విల్ వేదాంతు కీప్? విచ్ హాలిడేస్? ఎస్కే గోస్ట్, విచ్ హాలిడేస్? 9:3:1కి టేబుల్ ఎలా వచ్చింది అని. ప్రేమ్ కుమార్, ఓకే, దాట్ టేబుల్ టుమారో ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. ఎలాగో 8 మార్క్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కదా రేపు 8 మార్క్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు 9:3:1 ఈ రేషియో ఎలా వస్తుంది అని ఆ టేబుల్ మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, క్లియర్? Yes, today we have chemistry quiz kada. It's scheduled. Very good, very good. So all of you now you can simply go and join the quiz. So 8:30 today we have chemistry quiz. Is it? Yes, it's already scheduled. So everybody go and join the week quiz of chemistry. Okay, quickly mirandaru week quiz lo join అయిపోవాలి. ఇప్పుడు ఫాస్ట్ గా వీక్ క్విజ్ లో జాయిన్ అవ్వండి. ద విన్నర్ విల్ బి గెటింగ్ 1 voucher, హేనా? సో ట్రై టు జాయిన్ దట్.
and we will be meeting again tomorrow. Repu same time. Okay. షణ్ముఖ్ నా ఐడి రావట్లేదా? మీ ఫ్రెండ్స్కి అడగండి నాన్న ఇక్కడ. ఓకే, హౌ దే ఆర్ రీచింగ్ మీ? సో మెనీ ఆఫ్ యూ ఆర్ కాంటాక్టింగ్ మీ. సో ఈజీలీ యూ కెన్ కాంటాక్ట్ నాన్న. ఓకే, 1 minute. I'll tell you the exact ID. Just give me a minute. ఎందుకు రావట్లేదు? See, you can, yeah, Sunaina_Vedantu. Just try with this one, Nana. Okay, you have to @ Sunaina_Vedantu. So this is the user ID. Okay, so many new students, they are unable username. Fine, whatever it is. So username is this one, @ Sunaina_Vedantu. Okay na? Abhilash, Alivela, many of you, Shanmukh also asking. So all of you, just try this one. Okay, and you will find the ID. No problem. Chalo, bye bye everybody. Mali kaluddam, same time, same place with all my same wonderful students. Till then, bye bye and take care everybody. So tomorrow 6:30 or 6 p.m. we are going to meet again with the discussion of 1 mark plus 8 mark questions from Heredity chapter. Endukante FA-3 exam lo you are going to have Heredity chapter, right? Okkate chapter untundi. So 1 mark and 8 mark questions we will be discussing tomorrow. Okay, till then, bye bye, take care, study well, don't waste time. You just have 2 months left. Manchiga chadukondi, take care of your health, and we'll be meeting tomorrow. Bye bye. So all of you can join the week quiz now, chemistry quiz today. Okay.